Lo encontro junto al corral, calado y humilde, un vagabundo con los monos sucios y la mirada avergonzada, cuando admitió que no sabía escribir su nombre, ella sonrió y se ofreció a enseñar. Noche tras noche, a la luz de la linterna, practicaron cada letra gesta, que su mono tembloroso recuperó el orgullo. Pero lo que ella nunca supo fue que el hombre al que enseñaba no era solo un vagabundo, sino un erudito oculto y el verdadero señor del rancho. Y pronto su bondad cambiaría el destino de ambos. La tormenta ligó sin piedad. Se extendió por los señores como un juicio final, engolendo la luz agonizante entre muros grises y trunos. El viento desgarró los contraventones de la escuela, haciendo vibrar los cristales de sus marcos, tirando de la madera desgastada como si intentara desarmar la tabla por tabla. La lluvia azotaba el aire de lado, conversión, do el camino de tierra en ríos de lodo, que abrían nuevos senderos en el val. Elena Marsh estaba de pie en el umbral, con ambas manos aferradas al pomo de Jairo, apoyando todo su peso contra la puerta mientras el viento alaba a su alrededor. Su vestido se le pegaba a las piernas, empapado por la lluvia, que se había calado por cada grieta del viejo edificio. Su cabello se había soltado de los hojuelos, y oscuros mechones le azotaban el rostro, pegándose a sus mejillas. Apenas podía ver más allá de los 3 metros del porche. El mundo se había convertido en agua, viento y el terrible rugido de la tormenta, que lo engolía todo a su paso. Un relámpago rasgó el cielo, tiñendo de blanco el val por un instante helado, y en ese destello vislumbró la silueta de algo que se movía en la oscuridad, una figura, tropezando, cayendo hacia adelante a través del lodo. A Elena se le cortó la respiración. Su primer instinto fue el miedo, agudo y inmediato, de esos que le dicen que cierra la puerta de golpe y la atranca por dentro. Pero la figura volvió a caer, desplomándose de rodillas en el barro justo al otro lado de la valla de la escuela, y algo en ese derrumbe la forma en que el cuerpo pareció rendirse, entregarse a la lluvia la hizo dudar. El trueno retumbó en el cielo como un cañonazo. La figura intentó levantarse, resbaló y volvió a caer. Los manos de Elena temblaban sobre el pomo de la puerta. Todo sentido común le decía que se quedara dentro, que esperara a que pasara la tormenta, que dejara que quien estuviera afuera buscara refugio en otro lugar. El val no era amable con los extraños, y una mujer sola en una escuela no tenía por qué atraer problemas a su puerta. Pero entonces un relámpago iluminó el cielo de nuevo, y ella lo veía claramente. Un hombre joven, con la ropa hecha giants y pegada al cuerpo, un brazo rodando sus costillas como si intentara sostenerse. No caminaba hacia la escuela, gritaba, tenía el rostro vuelto hacia la lluvia, la boca abierta, gritando. Elena sintió un vuelco en el corazón. Abrió la puerta y salió a la tormenta. La lluvia la golpeó como un muro, frío y brutal, empapando la gesta los usos en segundos. El viento casi la derribó, pero se agarró a la barandilla del porche y se impulsó hacia adelante, bajando los escalones hasta el barro. Sus botas se hundían con cada paso, como si la tierra intentara retenerla. Esperen, gritó, pero el viento le rebotó la voz. El hombre no la oyó. Intentaba ponerse de pie de nuevo, con las piernas temblando, y las manos aferradas al poste de la cerca para no caerse. Algo se le escapó de las manos. Una libreta, pequeña y oscura, cuyas páginas se desvanecían con la tinta bajo la lluvia. Lo alcanzó desesperadamente, apretando los dedos a su alrededor incluso mientras el agua corría a través del papel. Conversión, do las palabras del interior en miras manchas y sombras. Elena ligó hasta el gesto cuando volvió a desplomarse. Detente deja de mover, dijo ella,
alzando la voz y acercandos. Si arrodilló a su lado en el barro, y le puso los manos en los hombros. Él se estremeció al sentir su contacto y abrió los ojos de golpe, ojos oscuros, muy abiertos, con una mezcla de miedo y confusión. No te voy a hacer donadillo rápidamente, pero morirás aquí fuera si no entras. La miro fijamente con el pecho agitado y la lluvia cayendo sobre el rostro. Por un instante, ella pensó que podría alejarse, rechazar su ayuda y arrastrarse de vuelta a la tormenta. Pero entonces su cuerpo pareció ceder de repente. Su peso se desplomó contra ella, y supo que solo tenía segundos antes de que perdiera el conocimiento por completo. Elena pasó su brazo por debajo del de el tiro. Era más pesado de lo que esperaba, su cuerpo un lastre contra su costado, pero ella clavó los talones en el barro y lo arrastró paso a paso. El viento olaba a su alrededor, la lluvia los cegaba, y el mundo se reducía a los pocos metros que los separaban de la puerta de la escuela. Le ardían los músculos, respiraba con dificultad, con la respiración entrecortada, pero no se detuvo. Al llegar al porche, ella lo subió a rastras por los escalones, con los botes raspando la madera, y abrió la puerta de un empujón. Cayeron juntos al suelo, formando un montón de tela mojada y extremidades exhaustas. Elena cerró la puerta de una patada tras ellos. La repentina ausencia de viento se sintió como un silencio, aunque afuera la tormenta seguía rugiendo, sacudiendo los paredes y golpeando el techo. Adentro, el aire estaba quieto y frío. La única luz provenía de los brazos moribundos de la estufa de hierro al fondo de la habitación. Se quedó allí tumbada un momento, llegando, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Entonces se giró de lado y miró al hombre que estaba a su lado. Ahora estaba inconsciente, con la cabeza ladeada y la respiración superficial y entrecortada. Su rostro, demacrado, reflejaba un cansancio extremo y algo más profundo, la impresión de no haber dormido en días, quizás semanas. Su ropa, rasgada en los rodillos y los codos, estaba manchada de barro, y de una sustancia más oscura que podría ser sangre. Una de sus manos aún sujetaba confusa el cuaderno, aferrándolo contra su pecho como si fuera lo único que le importara en el mundo. Elena se incorporó apoyándose en los rodillos, hacen, do una mueca de dolor por el escalofrío que le recorría brazos y piernas. Necesitaba acercarlo a la estufa. Necesitaba calentarlo antes de que el frío se le calara hasta los huesos y lo venciera para siempre. Ella lo agarró por debajo de los brazos y lo arrastró por el suelo. La escuela era pequeña, una sola habitación con bancos de madera rústicos, un escritorio para el maestro cerca de la ventana y la estufa de hierro que mantenía el lugar lo suficientemente cálido para sobrevivir a los inviernos. Elena había vivido allí sola durante 3 años, desde que su esposo murió y la dejó sin nada más que el puesto de maestra, y un techo sobre su cabeza. No era mucho, pero era suyo. Acercó el hombre a la estufa, lo más que se atrevió, luego se puso en pie con dificultad, y se dirigió rápidamente a la pila de lina en la esquina. Le temblaban las manos mientras echaba lina en la estufa, avivando los brazos con cuidado, soplando suavemente hasta que los lomos prendieron y comenzaron a crecer. La luz del fuego parpadeaba por la habitación, proyectando largas sombras sobre los paredes. Elena se volvió hacia el hombre y se arrodilló de nuevo a su lado. Su rostro estaba pálido a la luz del fuego, sus labios levemente azulados. Necesitaba quitar la ropa mojada, necesitaba abrigarlo con algo seco antes de que el frío lo calara. Pero ella dudó, su mirada se posó en el cuaderno que él aún sostenía en la mano,
lento y cuidadosamente, separo sus dedos y saco el cuaderno. Estaba empapado, la portada deformada y hinchada por el agua, pero pudo distinguir la tenue impresión de palabras en las páginas interiores. Una caligrafía, cuidadosa y deliberada, ahora convertida en manchas algibles. La puso en el suelo junto a la estufa para que se secara. Luego se dirigió al arcón, bajó la ventana y sacó una vieja colcha, una de las pocas cosas que había conservado de su matrimonio. La colocó sobre el cuerpo del hombre, ajustándola alrededor de sus hombros y piernas, y se sentó sobre los talones, observando cómo su pecho se elevaba y descendía a la luz del fuego. El trueno resonó en lo alto, ahora más suave, mientras la tormenta comenzaba a desplazarse hacia el este a través del val. Elena se abrazó a sí misma, temblando bajo su vestido mojado, y miró fijamente a la desconocida a la que había sacado de la lluvia. ¿Quién era él? ¿De dónde había venido? ¿Y por qué se había estado arrastrando por el barro, aferrado a un cuaderno como si su vida dependiera de él? Ella no lo sabía. Pero algo en la forma en que sujetaba ese cuaderno, algo en la desesperación de su agar la hizo pensar que, de lo que fuera que estuviera haciendo, no era solo de la tormenta. El fuego crepitaba en la estufa, cálido y constante ahora, llenando la habitación con un suave resplandor ámbar. Elena se puso de pie, y se acercó a la ventana, apartando la cortina lo justo para mirar hacia la oscuridad. La lluvia amenaba, cayendo en chaparrones constantes en lugar de aguaceros violentos, y el viento se había reducido a un leve gemido que hacía vibrar las contraventanas, pero que ya no amenazaba con arrancarlas. El val se extendía ante ella, oscuro y vacío, y los tenues siluetas de las colinas, lejanas apenas eran visibles contra el cielo. Dejó caer la cortina y se volvió hacia el hombre que estaba junto a la estufa. No se había movido. Su respiración seguía siendo superficial, pero ya más regular, menos dificultosa. El color comenzaba a regresar a su rostro, tenue pero real. Y ella se permitió albergar la esperanza de que pudiera sobrevivir la noche. Elena se dirigió a su rincón de la habitación, y se quitó el vestido mojado, colgándolo en el respaldo de una silla para que se secara. Se puso una camisa seca, se cubrió los hombros con un chal y volvió a la estufa, sentándose en el suelo junto al hombre, con la espalda contra la pared. Estaba exhausta, le dolía hasta el último músculo, pero no se fiaba de sí misma para dormir, no con un desconocido inconsciente en el suelo, no con tantas preguntas aún sin respuesta. Así que se sentó y lo observó durante las largas horas de la noche. La tormenta pasó lentamente, el trueno se desvaneció en la distancia, y la lluvia se convirtió en un suave repiqueteo contra el tejado. El fuego ardía lentamente, y Elena lo avivó dos veces más, manteniendo el calor en la pequeña habitación. Y a medida que pasaban las horas, su mirada se desviaba una y otra vez hacia las manos del hombre. Eran manos ásperas, calosas y llenas de cicatrices, las manos de alguien que había trabajado duro y a menudo. Pero había algo más, algo que solo notó, porque la luz del fuego lo iluminó de la manera precisa. Manchas de tinta. Una mancha tenue pero inconfundible que le coloriba las yemas de los dedos y el borde de la palma de la mano. No es suciedad, no es barro, tinta. Elena frunció el ceño, inclinando la ladrón and hacia delante y estudiando sus manos con más detenimiento. Las manchas eran antiguas, descoloridas, de esas que aparecen tras semanas o meses de usar pluma y papel. De esas que aparecen al escribir. Su mirada se dirigió al cuaderno, que se sacaba junto a la estufa.
Sus páginas aún estaban húmedas pero comenzaban a curvarse por los bordes. Un vagabundo con los dedos manchados de tinta, y una libertad por la que arriesgaría su vida. No tenía sentido. Elena se ajustó el chal alrededor de los hombros y apoyó la cabeza contra la pared, mientras sus pensamientos daban vueltas al misterio como una película alrededor de una lama. A fura, finalmente dejó de lavar. El silencio que seguía resultó extraño, casi antinatural tras la violencia de la tormenta. El mundo parecía contener la respiración, o la espera de algo. Elena cerró los ojos, solo un instante, y cuando los abrió de nuevo, la habitación estaba llena de la pálida, los gris del amensa. Se incorporó rápidamente, desorientada, con el corazón latiendo confusa. El hombre seguía Ali, un envuelto en la manta, pero ahora tenía los ojos abiertos, ojos oscuros que le observaban con una intensidad silenciosa que la hizo paralizar. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Luego se movió un poco, haciendo una mueca de dolor al incorporarse apoyándose en un codo. Su voz, cuando por fin habló, era ronca y áspera, apenas un susurro. Gracias. Elena tragó saliva, con la boca seca. De nada. Observó la habitación lentamente, fijándose en los bancos, la pizarra, el pequeño escritorio junto a la ventana. Su mirada se detuvo en el cuaderno junto a la estufa, y algo fugaz cruzó su rostro, alivio, tal vez, o algo parecido. Salvaste mi libro, dijo en voz baja. No sabía si importaba, dijo Elena. Pero tú lo sostenías como si importara. Asintió lentamente, sin apartar la vista del cuaderno. Es importante. Otro silencio se instaló entre ellos, esta vez más denso. Elena cambió de posición, dándose cuenta de repente de lo extraño que era todo aquello. Un hombre extraño en su casa, apenas consciente, y sin embargo el aire entre ellos se sentía extrañamente quieto, casi cauteloso. ¿Cómo te llamas? Preguntó finalmente. El hombre vaciló, apretó la mandíbula y, por un momento, ella pensó que quizá no respondería. Entonces la miró, y había algo en sus ojos, algo que parecía vergüenza, o tal vez arrepentimiento. No sé si recuerdo cómo decirlo, dijo en voz baja. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Bajó la mirada hacia sus manos, a los manchas de tinta en sus dedos. Hace mucho que no la usó. No supo que responder ante eso. Ese que se levantó y se acercó a la estufa, añadiendo otro lino al fuego y dando espacio para que se tranquilizara. Cuando se volvió, él ya estaba sentado del todo, con la colcha sobre los hombros y la espalda contra la pared. Se veía cansado, agotado, de cansancio que se siente al cora durante demás, y tiempo sin tener a dónde ir. Puedes cuidar aqui hasta que es lo suficientemente fuerte para dijo Elena en voz baja. Pero necesito saber que no es peligrosa. Negó lentamente con la cabeza. No lo soy. Estudió su rostro, buscando señales de engaño, pero lo único que vi, o fue agotamiento y algo que parecía una honestidad silenciosa. De acuerdo, dijo finalmente, entonces descansa. Hablemos más cuando es lista. Él asintió con la cabeza, mientras sus ojos comenzaban a cerrarse de nuevo. Elena lo observó un momento más, luego se acercó a la ventana y corrió la cortina. La tormenta había dejado el val limpio y reluciente. El barro ya comenzaba a secarse bajo la pálida luz del amanecer. El cielo estaba despejado, suave y infinito, como si la violencia de la noche anterior jamás hubiera ocurrido. Pero las preguntas seguían en pie. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde venía? ¿Y por qué lavaba un cuaderno como si contuviera toda su vida? Elena no lo sabía. Pero cuando amaneció despejado y en cama, se dio cuenta de que él aún no le había dicho su nombre. Solo le había pedido papel y bolígrafo. Él no se fue. Pasaron 3 días, luego 4, y el hombre que se negaba a decir
su nombre permanece en la escuela, moviendo silenciosamente entre los detalles de la vida de Elena, como una sombra que había aprendido a mantenerse a distancia. Dormía junto a la estufa por las noches, envuelto en la vieja colcha, y al amanecer siempre estaba despierto antes que ella, sentado con la espalda contra la pared, el cuaderno abierto en su regazo. Nunca escribió en él. Solo se quedaba mirando las páginas arruinadas, la tinta que se había corrido formando fantasmas de palabras, como si intentara recordar lo que se había perdido. Elena lo observaba desde el otro lado de la habitación mientras se preparaba para la jornada escolar, recogiéndose el cabello, alisándose la falda y ordenando los pizarros en los bancos. No hizo preguntas. Algo en su porte cauteloso, reservado, como un hombre que había aprendido a desconfiar del sonido de su propia voz le decía que las preguntas solo lo sumían aún más en el silencio. Así que ella lo dejó en paz. La cuarta mañana, ella dejó un plato de pan con mermelada en el suelo, junto a él, y regresó a su escritorio sin decir palabra. Él comió despacio, con movimientos deliberados, y cuando terminó se levantó y llevó el plato al lavabo junto a la puerta, enjuagándolo antes de colocarlo con cuidado en el estante. Elena levantó la vista de su libro de lecciones. No tienes que hacer eso, lo se dijo en voz baja, pero él siguió haciéndolo de todos modos. Al quinto día los niños comenzaron a llegar para las clases. Llegaron en pequeños grupos, los más jóvenes charlaban, y se perseguían unos a otros al entrar. Los mayores los seguían con los brazos cargados de libros de texto y pizarras. Se detuvieron en seco al ver al hombre sentado en el rincón, bajando la voz a sus oídos, con los ojos muy abiertos por la curiosidad y la desconfianza. Elena se quedó de pie al frente de la habitación, con las manos entrelazadas. Es injusto, dijo sencillamente. Se quedará un tiempo mientras se recupera de su enfermedad. Trátenlo con respeto, como a cualquier persona necesitada. Los niños se quedaron mirando. Uno de los chicos mayores, un larguaracho de 14 años llamado Thomas, se inclinó hacia su compañero de asiento, y murmuró algo que Elena no pudo oír. El otro chico se rió entre dientes. La mirada de Elena se aguzó. Thomas, ¿tienes algo que compartir con la clase? Thomas se enderezó rápidamente, con el rostro enrojecido. No, señora. Bien, entonces abre tu libro de texto en la página 2. La clase continuó y la atención de los niños se fue desviando poco a poco del desconocido en la esquina. Pero Elena había sentido el peso de sus miradas durante toda la mañana. Podía percibir las preguntas que se guardaban, las historias que le verían a cosa para contárselas a sus padres, la maestra viuda y su perra extraviada. Ya podía ver cómo se formaban los susurros. Al mediodía, los niños salieron al recreo para almorzar y la escuela quedó en un silencio sepulcral. Elena estaba sentada en su pupitre, frotándose los sienes, sin como el cansancio de la mañana se instalaba en sus huesos. No había dormido bien desde la tormenta. Cada noche se despertaba en la oscuridad, escuchando la respiración del hombre al otro lado de la habitación, preguntándose si seguiría allí por la mañana o si se desvanecería como humo antes del amanecer. No sabía por qué la idea de que él se fuera la inquietaba. Pero si lo hizo, un leve sonido la sacó de sus pensamientos. El rostro de una bota contra el suelo. Levantó la vista y vio al hombre a unos pasos de distancia, con las manos colgando a los lados, y una expresión dubitativa. Me tengo que dijo en voz baja, te estoy causando problemas. Elena dijo la pluma, estás lo suficientemente bien para viajar, dudo, no lo sé. Entonces deberías quedarte.
Los niños estaban bien dijo Elena con firmeza. Tienen curiosidad no miedo, y sus padres hablaron país lo que país. Así son las cosas en los pueblos pequeños. Bojo la mirada a sus manos, a los manchas de tinta que aún permanecían en sus dedos a pesar de haberlos lavado durante días. No quiero avergonzar. Elena lo estudió durante un largo rato. Es hombre que se disculpaba por existir, que se movía por el mundo como si creyera que no merecía el espacio que ocupaba. ¿Qué te ha pasado? Preguntó suavemente, apretó la mandíbula, cometí errores, todos lo tenemos, no como la mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas con un peso que Elena aún no podía definir. Quiso insistir, pregunta que clases de errores podían llevar a un hombre a vagar en medio de una tormenta con tan solo un cuaderno destrozado, pero algo en su mirada la detuvo. En vez de eso, se levantó y se dirigió al instante junto a su escritorio, cogiendo una pizarra nueva y una tiza. Se los ofreció, si vas a quedar, al menos has útil dijo, sabes leer, miró fijamente la pizarra, luego a ella, algunos, sabes escribir, una pausa, antes sí, Elena asintió, entonces empezamos por hoy. Señaló con un gesto uno de los bancos vacíos cerca de la ventana, lejos de los asientos habituales de los niños. Él se movió despacio, casi a regañadientes, y se sentó, apoyando las manos sobre la superficie de madera. Elena acercó una silla y se sentó frente a él, colocando la pizarra entre ambos. Tu nombre dijo, puedes escribir eso. Le tembló un poco la mano al coger la tiza, la sostenía como quien sostiene algo frágil, algo que podría romperse con demasiada presión. La tiza permaneció suspendida sobre la pizarra durante un largo rato, y Elena pensó que podría negarse, dejarla y salió por la puerta. Pero entonces presionó la tiza contra la superficie y comenzó a dibujar. Las letras fluían lentas, temblorosas, como los de un hombre que intenta recordar una lengua que Antonio dominaba con fluidez, pero que había olvidado por el paso de los años. La primera letra era firme, segura, una mayúscula que denotaba educación, práctica. Pero los demás vacilaban, desiguales y inseguras. Cuando terminó, Elena se inclinó hacia adelante para leer. J.R. Tan solo dos letras. Una initial y un apellido reducidos a la nada. J.R. repitió en voz baja. Ese quieres que te lame, él asintió con la cabeza, sin mirarla a los ojos. Elena no insistió, de acuerdo, será J.R. Tomó la pizarra y borró las letras suavemente, luego escribió una nueva palabra con caligrafía cuidadosa. Hogar. Copia esto dijo, girando la pizarra hacia él. Volvió a coger la tiza y comenzó. Los niños regresaron del recreo entre un estilo de bullicio y actividad, sus voces llenando la escuela mientras entraban a trompicones y tomaban asiento. Elena se puso de pie y se dirigió al frente del aula, guiándolos a través de las lecciones de la tarde. Aritmética para los más pequeños, historia para los mayores y práctica de lectura para todos. J.R. permaneció en su banco junto a la ventana, con la cabeza inclinada sobre la pizarra, copiando las palabras que ella le había dado con lenta y minuciosa precisión. Nadie lo molestaba. La curiosidad de los niños se había extinguido a lo largo de la mañana, reemplazada por la rutina de las lecciones y las recitaciones, pero Elena notó la forma en que algunos lo miraban cuando creían que ella no los veía, no con burla, sino con algo más cercano a la fascinación. Un hombre adulto aprendiendo las letras como un niño era extraño, y en un lugar como este, donde todos los rostros eran conocidos y todas las historias ya contadas, la extrañeza tenía peso. Cuando el último niño se marchó y la escuela volvió a quedar en silencio, Elena empezó a ordenar los bancos,
A recoger los pizarras abandonadas y a enderezar los libros. J. R. Permanencio en su sitio, escribiendo, completamente concentrado. Se movió para ponerse a su lado y miró la pizarra, lo había llenado por completo, la misma palabra escrita una y otra vez en filas que se volvían cada vez más ordenadas, más controladas, como si su mano recordara algo que su mente había intentado olvidar. Hager, Elena sintió una apreciación en el pecho, escribes como alguien que ya lo ha hecho antes dijo en voz baja, yo la tiza y si cuido mirando la pizarra, ti lo dije solía hacerlo, porque ti detuviste silencio. Entonces tan suavemente que casi no lo oyo, porque no me lo merecía, Elena frunció el seno, hizo no tiene sentido, no tiene por qué ser así. Se levantó de golpe, sacudiéndose el polvo de tiza de las manos, y se dirigió a la estufa. La conversación había terminado. Elena lo notó en la tensión de sus hombros, en la forma en que le dio la espalda, y se quedó mirando el fuego, como si los lomas guardaran respuestas que no podía expresar en voz alta. Quería insistir, quería preguntar que había hecho, quién había sido, porque cargaba con la culpa como con un abrigo que no podía quitarse, pero hace tiempo que había aprendido que algunas historias no se podían forzar. Había que ofrecerlos libremente, o no ofrecerlos en absoluto, así que ella lo dejó en paz. Esa noche, cuando el fuego se había extinguido, y la escuela se había sumido en la oscuridad, Elena permaneció despierta en su estrecho cata en un rincón, escuchando la respiración de J. Al otro lado de la habitación, ahora era constante, y no agitada como las primeras noches, se estaba recuperando, se hacía más fuerte, pronto estaría lo suficientemente bien como para marchas. Y luego que Elena se quedó mirando al techo, trazando con la mirada los patrones de sombras y las del fuego, y se sorprendió diciendo tontamente, peligrosamente que él no lo hiciera. A partir de entonces los días adquirieron una rutina. Las mañanas comenzaban con las lecciones, Elena al frente del aula, los niños en sus bancos y J. En su sitio junto a la ventana, repasando los libros de texto, para niños de 8 años con la concentración de un erudito. Nunca hablaba durante la clase, nunca llamaba la atención, pero Elena observaba como se movía su mano sobre la pizarra, como las letras adquirían mayor seguridad con el paso de los días. No estaba aprendiendo. Estaba recordando, por las tardes, cuando los niños volvían a casa y la escuela quedaba vacía, salía y buscaba algo que hacer. Reparaba la cerca rota detrás del edificio, reemplazando los postes podridos y volviendo a tensar el alambre con una precisión que denotaba experiencia. Remendaba los agujeros del techo, por donde se había filtrado la lluvia, sabía con tellas rescatadas del cobertizo, y los clavaba en su lugar mientras Elena observaba desde abajo, sujetando la escalera con firmeza. Nunca pidió permiso, simplemente vi a lo que necesitaba arreglarse y lo arregló. Y cada tarde, cuando el trabajo estaba terminado, y el sol se ponía sobre el val, se sentaban juntos a la larga mesa de la escuela Elena a un lado, J. Al otro y ella le enseñaba, no es como un profesor dando clases a un alumno, es como dos personas comparten, do algo frágil y necesario. Ella escribía una frase en la pizarra, la lluvia cayó suavemente durante toda la noche, y él lo copiaba, con mano firme, mejorando su caligrafía con cada palabra. A veces leía en voz alta los libros de su estantería, historias de lugares lejanos, poemas sobre la pérdida y la añoranza, pasajes de historias que había enseñado tantas veces que se los sabía de memoria. Escuchaba en silencio, con la mirada fija en las páginas como si pudiera ver las palabras formándose en el aire entre ellas,
una vez, leo un passage sobre un hombre que había abandonado su hogar y vagado durante años antes de encontrar el camino de regreso. Al terminar levanto la vista y veo a mirando fijamente por la ventana con la mandíbula tensa y las manos apretadas en puños sobre la mesa. ¿Estás bien? Pregunto, no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Y si no puedes volver, y si el lugar que dejaste no te quiere, Elena cerró el libro lentamente, entonces encuentras un nuevo lugar. Y si no te lo mereces, estudió su rostro, las líneas de cansancio y arrepentimiento grabadas en sus facciones. Todos merecen un lugar incluso quienes han cometido errores. Entonces él la miró fijamente, y por un instante ella veía algo crudo y sin reservas en sus ojos, algo que parecía esperanza luchando contra una vida entera de vergüenza. Entonces apartó la mirada, no sé si me lo creo dijo en voz baja. Elena no respondió, simplemente extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él, solo por un instante, un gesto silencioso que decía más que cualquier palabra. No se apartó. Afuera la pradera se extendía oscura y infinita bajo un cielo lleno de estrellas, y en algún lugar de la distancia un coyote hablaba. Su voz solitaria y dice, fiant contra el silencio. Las semanas transcurrieron. Los niños se acostumbraron a la presencia de y con el tiempo dejaron de cuchichear sobre él. Se convirtió en parte del paisaje, tan familiar como la pizarra o la estufa de hierro. Algunos de los más pequeños incluso empezaron a saludarlo tímidamente al llegar por las mañanas, y él les devolvía el saludo con un gesto de cabeza, esbozando una leve sonrisa. Elena también se percató de otras cosas. La forma en que se movía por la escuela con una gracia silenciosa, sin ocupar nunca más espacio del necesario. La forma en que la escuchaba hablar, con una atención absoluta, como si cada palabra importara. La forma en que miraba a los niños durante las clases, con una expresión pensativa, casi melancólica, como si recordara algo perdido hace mucho tiempo. Y a altas horas de la noche, cuando él creía que ella dormía, ella lo oía pasar las páginas de su cuaderno, deslizando los dedos sobre las palabras arruinadas como si intentara devolverles la existencia. Una tarde, mientras la luz de la lámpara parpadeaba tenuemente y el aire se volvía fresco, Elena se sorprendió observándolo al otro lado de la mesa. Estaba copiando un passage que ella le había asignado. Su mano se movía con seguridad, las letras eran nítidas y precisas. Demasiado preciso, frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. Él levantó la vista. No se trata solo de recordar cómo escribir dijo lentamente. Y sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Su mano se quedó quieta sobre la pizarra. Durante un largo rato, no habló, luego dejó la tiza y la miró a los ojos y había algo en su mirada, algo resignado y cansado, como si hubiera estado esperando este momento y, a la vez temiéndolo, se dijo en voz baja. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque quería volver a sentir que estaba aprendiendo algo bueno, dijo con voz ronca. Algo que no tuviera precio, algo que fuera simplemente sencillo. Ella lo miró fijamente, con la mente mil por hora. Bojó la mirada a sus manos, a las manchas de tinta que nunca se habían borrado del todo. Alguien que no merece tu amabilidad, esa no es una respuesta, es el único que puedo dar. Elena se recostó en su silla, con los pensamientos dando vueltas. Un hombre que escribía con la destreza de una persona culta. Un hombre que se comportaba con una dignidad serena a pesar de su ropa desgarrada y sus botas gastadas. Un hombre que hablaba como alguien que alguna vez había ostentado autoridad,
Pero la había perdido o la había abandonado, no es un vagabundo dijo ella en voz baja, o si niego lentamente con la cabeza. No. Entonces que es, cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una tristeza tan profunda que Elena le dolió el pecho. Tomé una decisión de la que no pudo retractarme. Dijo en voz baja. Y desde entonces he estado huyendo de ella, antes de que Elena pudiera responder, antes de que pudiera preguntar qué decisión, que era, podría haberlo elogiado tanto de quien alguna vez fue, un sonido rompió el silencio. Un golpe, un sonido agudo y deliberado resonó en la escuela como un disparo. Ambos se quedaron paralizados. La mirada de Elena se dirigió rápidamente a la puerta, y su corazón latió confusa. Nadie venía a la escuela después del anochecer. Nadie tenía motivos para hacerlo. Se oyó otro golpe, esta vez más fuerte. Se puso de pie lentamente, con el rostro pálido. No contestes. Tengo que hacerlo, susurró Elena. Si no lo hago, se darán cuenta de que algo anda mal. Se dirigió a la puerta, con las manos temblorosas, y la abrió de golpe. El sheriff permanecía de pie en el porche, con el sombrero calado hasta los sellos. Su expresión indescifrable bajó la luz de la farola que entraba desde el interior. Detrás de él, otros dos hombres aguardaban en las sombras, con rostros duros y vigilantes. Buenas noches, señora Marsh, dijo el sheriff con voz corta, pero con un matiz que le puso la piel de gallina a Elena. Siento molestarla a estas horas. Elena se obligó a respirar con calma. ¿Qué puedo hacer por usted, sheriff? Su mirada pasó más allá de ella, hacia la escuela, y se detuvo en que estaba de pie junto a la mesa. Necesito saber, dijo el sheriff lentamente, quién es hombre. El silencio se hizo tenue y peligroso. La mente de Elena trabajaba a toda velocidad, buscando palabras, explicaciones, cualquier cosa que pudiera approachar al hombre que había pasado semanas aprendiendo a escribir su nombre de nuevo en su escuela. Pero antes de que pudiera hablar dio un paso al frente hacia la luz, con los hombros erguidos y la voz firme. Mi nombre, dijo en voz baja, es Jonathan Ransom. La expresión del sheriff no cambió. Pero algo brilló en sus ojos, reconocimiento tal vez o satisfacción. Eso pensaba, dijo, a Elena se le cortó la respiración. Ransom. El nombre resonó en su mente, despertando recuerdos, historias que había oído susurrar en el pueblo. Historias de la antigua familia ranchera que una vez fue dueña de la mitad del val. Historias de escándalo y desgracia y de un hijo que había desaparecido años atrás. Se volvió para mirar a Jonathan y vio la verdad escrita en su rostro. No era un vagabundo, él era el heredero pródigo, y el val acababa de recordar su nombre. Pero una noche cuando copió su nombre en su cuaderno, un golpe en la oscuridad resonó. Era el sheriff, preguntando quién era el desconocido. El sheriff no se lo livo. Elena recordaría esto más tarde, dando vueltas en la mente como una piedra pulida por el agua. El sheriff había estado en su porche con dos hombres detrás. Había pronunciado el nombre de Jonathan Ransom en voz alta como una acusación, y luego, nada, ni esposas, ni órdenes, solo un largo y posado silencio que se extendía entre los tres hombres como una cuerda tensada. ¿Y piensas quedar aquí? Preguntó finalmente el sheriff, sin apartar la vista del rostro de Jonathan. Jonathan apretó la mandíbula. Por ahora, la gente va a hablar. De Jolos, la mirada del sheriff se posó en Elena, y algo indescifrable se movía tras sus ojos. Señora Marsh, entiende lo que está haciendo. Elena alzó la barbilla, apretando los puños a los costados para evitar que la temblaran. Le estoy ofreciendo refugio a alguien que lo necesita. Eso es todo. Eso es todo, repitió el sheriff lentamente, como si estuviera probando el peso de sus palabras. Miró a Jonathan. Tu familia te ha estado buscando, lo sé.
Te quieren de vuelta en el rancho. Estoy seguro de que sí. No puedes esconder aquí para siempre. La voz de Jonathan era suave, pero firme. No me escondo. Solo necesitaba tiempo. El sheriff lo estudió durante un largo rato. Luego asintió una vez, con un gesto seco y definitivo. Si te acaba el tiempo hijo, tarde o temprano tendrás que afrontar lo que dejaste atrás. Si giro y bojo del porche, con el pasado golpeteo de sus botas contra la madera. Los dos hombres lo siguieron en silencio, fundiéndose de nuevo en la oscuridad, como sombras que regresan a su origen. Elena se quedó en el umbral, observando hasta que el sonido de los caballos se desvaneció en la distancia. Entonces cerró la puerta y se giró para encontrar a Jonathan de pie junto a la mesa, con los manos apoyadas en la madera y la cabeza gacha. Jonathan Ransom dijo en voz baja, se estremeció al oír su nombre completo, como si escucharlo en voz alta fuera un golpe físico. Elena cruzó la habitación lentamente, con el corazón acelerado y la mente hecha un lío de preguntas y revelaciones. ¿Esos son ustedes, la familia Ransom? Son dueños de medieval. Antes se dijo Jonathan en voz baja. Antes de que yo lo arruinara. ¿Qué hiciste? Negó con la cabeza, con los hombros tensos. No importa, eso me importa. Entonces alzó la vista y la expresión de su rostro la dejó helada. No era ni desafío, era vergüenza profunda y corrosiva, de esa que lo había estado carcomiendo durante tanto tiempo que se había convertido en parte de su ser. Tomé una decisión, dijo con voz ronca, una decisión que les costó todo a las personas, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, no pude quedarme, no pude enfrentarlos, así que me fui. Elena se acercó un paso más. ¿Hace cuánto tiempo? 3 años. 3 años. El mismo tiempo que había estado sola en esa escuela, enseñando a los hijos de otros, viviendo al margen de un pueblo que la toleraba pero que nunca le aceptó del todo. 3 años yendo, escondiéndose, intentando ser otra persona. Ella lo entendió medio de lo que él creía. No tienes que contármelo todo, dijo en voz baja. Pero necesitas saber que, hagas lo que hagas, huyas de lo que huyas, eso no cambia lo que he visto estas últimas semanas. Jonathan hizo un ruido en la garganta. ¿Y que has visto? Un hombre que arregla cosas, que escucha, que trabaja más duro que nadie que haya conocido, incluso cuando nadie lo vi. Hizo una pausa, un hombre que lo intenta. Cerró los ojos y por un instante ella pensó que podría quebrarse, que finalmente digería que el peso que cargaba se derrumbara sobre él. Pero entonces respiró hondo con dificultad, y se enderezó, recolocándose la armadura. Debería dijo, antes de que esto empeore para ti, no. La palabra le salió más cortante de lo que pretendía, y Jonathan la miró sorprendido. Todavía no estás lo suficientemente bien, continuó Elena, esforzándose por mantener la calma. Y lo que le dije al sheriff, if lo digo en serio, es bienvenida aquí todo el tiempo que necesites cuidar. Elena, me da igual lo que diga el pueblo. Deja de preocuparme por eso hace mucho tiempo. Era cierto. En los años transcurridos desde la muerte de su marido, había aprendido que la gente hablaría hiciera lo que hiciera. Hablaron cuando se quedó sola en la escuela. Hablaron cuando rechazó los propuestas de matrimonio de hombres que querían una ama de llaves más que una esposa. Hablarían ahora de la viuda y del heredero desenrado, y no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Pero ella podía elegir no dejarse controlar por sus palabras. Jonathan la miraba con una expresión que parecía de asombro, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Por qué haces esto? Elena le sostuvo la mirada. Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad, incluso tú. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más suave, más cálido, lleno de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Pero que ambos sentían que se instalaba en el espacio entre ellos. Finalmente, Jonathan asintió.
Gracias, Elena C. Gyro, dandos cuento de repente de lo cerca que estaban, de lo intimo que si sentia aquel momento a la luz de la farola, deberias descansar, manana será bastante duro, tenía razón. A media manana, todo el pueblo lo sabía, Elena lo percibía en la forma en que los padres se demoraban al dejar a sus hijos en la escuela, con la mirada aguda y escrutadora mientras observaban por las ventanas. Lo oía en los susurros que la seguían cuando iba a la tienda a comprar provisions, en como las conversaciones se apagaban a su paso y se reanudaban en cuanto pasaba. La viuda y el muchacho Ransom, el maestro y el heredero. En que estaría pensando, acogiéndolo así. ¿Acaso ella no sabía lo que él había hecho? Elena mantuvo la cabeza en alto y los ignoró a todos. Pero Jonathan sentia el peso de su juicio de otra manera. Ella lo notaba en su forma de moverse ahora por la escuela, más silencioso, más cauteloso, como si intentara hacerse invisible, y no se sentaba junto a la ventana durante las clases. En cambio, si quedaba en el rincón del fondo, fuera de la vista, su presencia reducida a una sombra que los niños apenas percibían. Por las tardes, cuando la escuela se vaciaba, trabajaba afuera, siempre afuera ahora, lejos de miradas indiscretas. Reparaba la cerca rota que bordaba el lim, at este la propiedad, reemplazando los postes podridos uno a uno, con movimientos metódicos y precisos. Elena lo observaba desde la ventana, con una taza de té calentando los manos, y se preguntaba que estaría pensando mientras trabajaba. Recordaba el rancho que había dejado atrás, la familia que lo quería de vuelta, la vida de la que se había alejado. ¿O acaso él, como ella, simplemente intentaba encontrar la paz en la repetición de tareas sencillas? Ella no preguntó. Pero una tarde, cuando el trabajo estuvo terminado y el sol se ponía bajo y dorado sobre el val, Elena salió con 2 tazas de café y encontró a Jonathan sentado en la barandilla de la cerca, mirando hacia el horizonte. Pensé que te gustaría esto, dijo, ofreciendo una de las tazas. Él la tomó con un gesto de agradecimiento, rodando con las manos la cálida cerámica. Elena se subió a sentarse a su lado, con la falda a remelín, en 2 torpemente alrededor de sus rodillas, y durante un rato permanecieron allí en silencio, observando cómo la luz transformaba la hierba de la pradera en un dorado brunido. Es precioso aquí, dijo finalmente Jonathan. Elena lo miró de reojo, persis sorprendido. Sí, pace tanto tiempo intentando que olvid lo que dejaba atrás. Te arrepientes de haber ido. Jonathan permaneció en silencio durante un largo rato. Lamento lo que lo provocó, pero no me arrepiento de haber ido, no podía haber quedado, no después de lo que había hecho. Elena dio un sorbo a su café, sintiendo el amargo calor extenderse por su pecho. El sheriff dijo que tu familia te quiere de vuelta. Quieren recuperar al heredero, corrigió Jonathan en voz baja. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Él la miró entonces, y había una tristeza en sus ojos que le oprimió el pecho. El heredero es un papel, una responsabilidad, un nombre en una escritura. No es una persona, es solo lo que necesitan que sí. Elena comprendía el sentimiento medio de lo que podía expresar. Había pasado años siendo la viuda, la maestra, la mujer a la que la gente toleraba pero nunca del todo acogida. Sabía lo que era verse reducida a un papel, que la gente viera la función que desempeñaba en lugar de a la persona que era. ¿Qué quería ser? Preguntó suavemente. Jonathan tenía la garganta rígida, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Yo no lo sé. Pace tanto tiempo fingiendo ser otra persona que no estoy seguro de recordar quién era antes. Elena dejó la taza sobre el poste de la cerca, y se giró para mirarlo de frente,
entonces quizá si hora de averiguarlo, no quin iras, sino quin quieres ser ahora. Jonathan sostuvo su mirada, y por un instante algo pasó entre ellos, algo frágil y tentativo, como los primeros brotes verdes que emergen de la tierra helada. Creo dijo lentamente que me gustaría ser alguien que merezca tu amabilidad. Elena sí le cortó la respiración. Y lo es. Los palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y por un instante ella pensó que él podría extender la mano hacia ella, que podría acortar la poca distancia que los separaba en la cerca. Pero entonces ella apartó la mirada con la mandíbula tensa y el momento se desvanció. La situación en el pueblo va empeorar dijo en voz baja, los rumores, los juicios, ¿estás seguro de que quieres lidiar con eso? Elena volvió a coger su taza, acanándola entre sus manos, llevo 3 años lidiando con esto, pudo aguantar unas semanas más, podrían ser más de unas pocas semanas, entonces son más de unas pocas semanas. Jonathan negó lentamente con la cabeza, con una expresión de incredulidad reflejada en su rostro. No te entiendo. Que entienda. Apenas me conoces, no me debes nada. Y aún así estás dispuesto a arriesgar tu reputación, tu sustento todo. ¿Por qué? Por un desconocido que apareció bajo la lluvia. Elena se giró para mirarlo fijamente, con expresión seria. Ya no es un extraño, Jonathan. Y tal vez no hago esto solo por ti. Tal vez lo hago por primera vez en 3 años. No me siento tan sola. La confusión se le escapó antes de que pudiera detenerla, cruda y sincera, y inmediatamente deseó poder retractarse. Pero la expresión de Jonathan se suavizó, y cuando habló, su voz fue dulce. Yo tampoco me siento sola. El sol descendía, teniendo el cielo de tonos ámbar y rosa. Y ellos se sentaron juntos bajo la luz dorada. 2 personas que habían estado haciendo de cosas diferentes pero que de alguna manera se habían encontrado en el espacio, tranquilo entre una vida y la siguiente. Las semanas siguientes adquirieron un ritmo que se sentía casi como paz. Las mañanas estaban dedicadas a la enseñanza. Elena se situaba al frente del aula, guiando a los niños en sus lecciones, mientras Jonathan trabajaba al fondo, ayudando a los más pequeños con las letras cuando tenían dificultades. Nunca se extralimitaba, nunca llamaba la atención, pero aún así los niños en paz eran a sentirse atraídos por él. El hombre tranquilo que sabía explicar las cosas con sencillez que nunca perdía la pasión cuando se equivocaban. A veces Elena se sorprendía observándolo, viendo cómo se suavizaba su rostro cuando un niño finalmente comprendía un concepto difícil, cómo sonreía de verdad cuando uno de los pequeños escribía su nombre correctamente por primera vez. Se dio cuenta de que él había sido así antes, no el heredero, no el hombre agobiado por las expectativas y los errores, simplemente alguien que se preocupaba por los demás, que quería ayudar, que encontraba alegría en las pequeñas victorias. Las tardes eran para trabajar. Jonathan ya no vivía en la casa, sino que se dedicaba a proyectos más grandes, reconstruyó los escalones del porche que se estaban hundiendo, cambiar los cristales rotos de las ventanas y reparar el tejado a fondo. Elena le traía agua o café, y charlaban mientras él trabajaba. Conversaciones que divagaban sobre temas cotidianos como el tiempo, el progreso de los niños y los libros de su estantería. Pero a veces, en las pausas entre palabras, lo sorprendía mirándola con una expresión que no podía definir del todo, algo cálido, cuidadoso y dolorosamente tierno. Y a veces, cuando creía que él no la miraba, se permitía mirar hacia atrás. Las noches eran la mayor parte. Después de que el último niño se marchara, y la escuela volviera a su habitual silencio,
Elinor y Jonathan si sentaban a la larga mesa, con la lámpara a punto de apagarse entre ellos, y continuaban las lecciones que habían comenzado semanas atrás. Pero ya no eran maestro y alumno, eran algo más, dos personas que compartían historias, intercambiaban ideas, encontrando consuelo en la compañía del otro. Una noche, Elinor sacó un libro de poemas que había guardado escondido en el cajón de su escritorio, poemas que su marido le había regalado el día de su boda. Hacia unos que no podía mirarlo, pero, de alguna manera, con Jonathan sentado frente a ella, se sintió segura para volver a abrirlo. Leo en voz alta, con voz suave a la luz de la lámpara, y cuando terminó, Jonathan guardó silencio durante un largo rato, que Benito dijo finalmente, Elinor cerró el libro con cuidado, mi marido me lo regaló, no lo he leído desde que murió, porque esta noche no sabía cómo responder a eso, cómo podía explicar que algo en la presencia de Jonathan, hacía que el pasado pareciera menos pasado, que por primera vez en años podía mirar los recuerdos de lo que había perdido sin sentir que la agarrarían. Porque, dijo sencillamente, Jonathan asintió lentamente, comprendiendo algo que ella no había dicho en voz alta. Luego extendió la mano sobre la mesa y tocó el libro con suavidad, recorriendo con los dedos el lomo desgastado. Él debió haber corrido mucho. A Elinor se le hizo un nudo en la garganta. Lo hizo. Todavía lo amas. La pregunta debería haber parecido invasiva, demasiado personal, pero viniendo de Jonathan simplemente pareció honesta. Siempre lo amé, dijo Elinor en voz baja, pero estoy aprendiendo que amar a alguien que se ha ido no significa que no puedas seguir adelante. La mano de Jonathan se quedó quieta sobre el libro. Como si hace eso, como si avanza, Elinor lo miró, al hombre que había pasado 3 años yendo de su pasado, y sintió que se le partía el corazón por él. Empieza por perdonarte a ti mismo. Cerró los ojos. No se pudo, entonces empieza poco a poco, perdonad por hoy, por ahora, y mañana vuelve a intentarlo. Cuando abrió los ojos, brillaban con lágrimas no derramadas. Eso es lo que haces, todos los días, susurró Elinor. La lámpara parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre la mesa, y en ese instante la distancia entre ellos pareció a la vez infinita y increíblemente pequeña. Jonathan retiró la mano lentamente, debería de ya dormir. Pero ninguno de los dos se movió. Allí estaban sentados a la luz de la lámpara, con el libro de poemas sobre la mesa entre ellos, y afuera el viento de la pradera susurraba entre la hierba, levando consigo el aroma de las flores silvestres y la lluvia y la promesa de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue durante una de esas tranquilas noches, casi un mes después de la visita del sheriff, cuando Elinor hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Jonathan estaba trabajando en un pasaje que ella le había asignado, copiando líneas de un libro de historia, cuando dejó la pluma y estiró la mano, haciendo una leve mueca de dolor. Elinor había notado cómo a veces favorece su mano derecha, cómo flexionaba los dedos como si estuviera estirando los músculos tensos. ¿Te duele? Preguntó. Él la miró sorprendido, a veces, una vieja lesión. ¿De qué? Escribo demasiado, dijo con una leve sonrisa. Años de ello, Elinor frunció el ceño. ¿Qué tipo de escritura? Jonathan vaciló, y ella pudo ver cómo sobsaba cuanto revela. Luego suspiró, y la resistencia se desvanció de él. Correspondencia, contratos, documentos legales, todo lo que requería el rancho. Bajó la mirada hacia su mano. Mi padre creía que el heredero debía comprender cada aspecto del negocio. Así que aprendí. Cartas a compradores, acuerdos con compañías ferroviarias, escrituras y transferencias, y una contabilidad ad interminable. Para cuando cumplí 20 años, podía redactar un contra.
a más rápido que cualquier abogado del territorio. Elena lo miro fijamente. No solo tienes educación, tienes entrenamiento. Para una vida que no curia, dijo Jonathan en voz baja. Cada palabra que escribí fue un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Y cuando finalmente me di cuenta de que me había convertido de lo que había ayudado a crear era demasiado tarde para derribarlo sin destruirlo todo. Así que te fuiste, así que huí, la miro con ojos oscuros, como una cobarde. Elena extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya, la que le dolía por años de escribir palabras que lo habían atrapado. No eres un cobarde, estás aquí, lo estás intentando. Eso requiere más valencia que la que jamás habría requerido cuidar. Jonathan apretó los dedos de ella contra los suyos, y durante un largo rato permanecieron así, con las manos entrelazadas sobre la mesa, la lámpara ardiendo tenuamente entre ellos. Entonces Elena se puso de pie, sujetando su mano, y rodeó la mesa para colocarse a su lado. No planeó lo que sucedió después. Simplemente siguió el instinto que se había ido gestando entre ellos durante semanas, esa atracción que la hace sentir menos sola, que la hace sentir el mundo más cálido. Ella le acarició suavemente el rostro, trazando con los dedos la línea de su mandíbula. Jonathan se quedó muy quieto, conteniendo la respiración. Elena, lo se susurró, sí que esto es complicado. Sí que la gente hablará, sí que todavía estás descubriendo quién eres, pero no me importa, you know. Él alzó la mano para cubrir la de ella, presionándola contra su mejilla. No puedo prometerlo, no pido promesas, solo pido esto, ahora mismo. Y antes de que alguno de los dos pudiera arrepentirse, antes de que el peso del mundo pudiera volver a abrumarlos, Elena se inclinó y lo besó. Al principio fue suave, dubitativo, más una pregunta que una afirmación. Pero entonces la mano de Jonathan se alzó para acariciar su nuca. Sus dedos se enredaron en su cabello, y el beso se intensificó hasta convertirse en algo que se sintió a la vez como alivio, angelo y reencuentro con el juego. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Elena apoyó su frente contra la de él. Quedate susurró. Jonathan la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí. No me voy a ninguna parte. Afuera, la noche era clara y tranquila. Las estrellas se esparcían por el cielo como diamantes sobre terciopelo negro. La pradera se extendía infinitamente en todas direcciones, y en algún lugar de la oscuridad cantaba un ave nocturna, su voz pura y evocadora en el silencio. Dentro de la escuela, dos personas que habían quedado destrozadas por diferentes tipos de pérdidas se abrazaron a la luz de la lámpara, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron completas. Pero justo cuando la calidez volvía a llenar su corazón, legó una carta sellada con el escudo de armas de la familia, que una vez fue duna de la mitad del val. La carta legó un martes por la mañana, entregada por un niño al que Elena no reconoció, demasiado bien vestido para los niños del pueblo, con los botas lustradas y la camisa impecable, planchada bajo un abrigo de lana que denotaba riqueza y buena educación. No tendría más de 10 años, pero estaba de pie, en el porche de la escuela, con la postura rígida de quien ha recibido instrucciones precisas y pretende seguirlas al pie de la letra. Elena abrió la puerta y lo encontró con un sobre en la mano de papel grueso color crema, sellado con cera roja oscura. Incluso antes de ver la impresión en la cera, la A estilizada rodada de espigas de trigo lo supo. Señora Marsh, preguntó el chico con voz formal. Sí, me dijeron que te lo entregara directamente y que esperara una respuesta. Elena tomó el sobre, con los dedos temblando ligeramente,
su peso si sencha significativo, pesado con algo más que papel. Quinti envió, la finca ransom sonora, detrás de ella, oyo que los pasos de Jonathan se detienen, estaba preparando el ola para el día, colocando los pizarras en los bancos, pero ahora la escuela estaba completamente en silencio. Elena echó un vistazo por encima del hombro y lo veía paralizado al otro lado de la habitación, con el rostro pálido y la mirada fija en el sobo que ella sostenía en los manos. Díganos, dijo Elena lentamente, volviéndose hacia el niño que les respondía cuando es lista. La expresión del niño reflejó incertidumbre. Señora, me han dicho que espera. Entonces esperosa fura. Cerró la puerta con firmeza, y se quedó allí un instante, con el sobo ardiendo en sus manos como una brasa. A través de la ventana pudo ver al niño retirarse al borde del porche, con los hombros encogidos por el frío de la mañana, su aliento formando pequeñas nubes en el aire. Elena se giró y veía que Jonathan se había acercado, con la mirada fija en la carta. Este ellos dijo en voz baja. No era una pregunta, sí, que quieren. Elena rompió el celo, la cera se quebró limpiamente y desplegó la joya que había dentro. La caligrafía era precisa, elegante. Las letras estaban formadas con el cuidado meticuloso propio de una educación costosa y años de práctica. Primero lo leo en silencio, sin do como si le encolla el corazón con cada línea. Entonces miró a Jonathan, quieren que vuelvas a casa, te ofrecen, volvió a mirar la carta, te ofrecen perdonarlo todo, pace lo que pace, dicen que el rancho te necesita, que la familia te necesita, y que es hora de dejar atrás los rencores por el bien de todos. Jonathan apretó la mandíbula, que más Elena vaciló, me mencionan, sus ojos se oscurecieron. Como dicen que entienden que has estado recibiendo caridad de una viuda bondadosa y agradecen mi compasión cristiana, pero que no es apropiado que sigas abusando de mi generosidad. La voz de Elena se endureció al leer la siguiente parte. Han dispuesto que un carruaje te recoja esta tarde, esperan que estés lista. El silencio que siguió era tan denso que podía cortar. Jonathan se acercó a la ventana y miró al chico que esperaba en el porche, con los puños apretados a los costados. Lo esperan, siempre lo esperan. No tienes que soltó una risa amarga, que no, Jonathan, no entiendes como son, Elena. Esta carta no es una petición, es una orden disfrazada de cortesía. Y si no cumplo, encontrarán otras maneras de imponer su voluntad. Si giró para mirarla, y su expresión era una mezcla de resignación y rabia. Eran trastai, a por tu puesto, a por tu reputación, harán lo que sea necesario para obligarme a actuar. Elena alzó la barbilla, que lo intenten. Elena no pudes, pudo y lo hair, no les tengo miedo. Deberías estarlo, dijo Jonathan, cruzando la habitación rápidamente y tomando las manos. Esta gente no es amenazas en vano. Mi padre construyó este imperio aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mi madre aprendió a sonreír con un cuchillo a la espalda, y mi hermano se detuvo con la garganta quebrada. Mi hermano quemaría esta escuela hasta los cimientos si creyera que así volvería. Elena se le heló la sangre. Tu hermano. Marcus él es quien realmente manda ahora. Nuestro padre está demasiado viejo, demasiado enfermo. Marcus es quien me cuida de vuelta, no porque me quiera, sino porque sin un heredero, todo recae sobre él. Y no cuida esa responsabilidad. Cuida seguir llegando al segundo hijo, gastando dinero, y arriesgando sin consecuencias. Así que necesita que tú seas el heredero. Exacto, dijo Jonathan, soltando las manos y retrocediendo. Y hará lo que sea necesario para que eso suceda. Elena bajó la mirada hacia la carta, hacia la elegante caligrafía que escondía tanto cruel. Dad bajó su superficie pálida. Que hiciste, Jonathan? Que pasó hace 3 años?
si cuido calordo tanto tiempo que ella penso que no iba a responder. Luego se dirigió a uno de los bancos y se sentó pesadamente, con los hombros hundidos bajo un peso invisible. Había una familia dijo en voz baja. Los Burke tenían una granja en el extremo oriental del val, una tierra, acceso al agua, perfecta para expandirse. Mi padre la quería conecta nuestras propiedades, crea una extensión continua de terreno desde las montañas hasta la línea férrea. Elena se sentó frente a él, con el corazón ya anhelando lo que estaba por venir. Los Burke no querían vender, llevaban allí 2 generaciones, era su hogar, así que mi padre me pidió que redactara un contrato, un acuerdo de préstamo, con condiciones que parecían generosas a simple vista, pero que estaban diseñadas para fracasar. Si me daba bien eso, hacer que las cosas parecieran justas mientras escondía la trampa, su voz sonaba hueca, los Burke firmaron, confiaron en mí, los mía a los ojos, y les dije que era un buen negocio, y me creyeron. Que pasó, justo lo que mi padre había planeado, cuando no pudieron cumplir con los pagos estructurados para ser imposibles ejecutamos la hipoteca, nos quedamos con todo, la granja, la casa, el ganado, todo. Jonathan apretó los puños sobre sus rodillas. Burke intentó impedirlo, contrató un abogado, nos llevó a juicio, pero el contrato era sólido como una roca. Yo me había asegurado de ello, el juez voló a nuestro favor, y 2 semanas después la familia empacó lo que pudo cargar y abandonó el val. Elena sintió que se le humedecían los ojos. ¿A dónde fueron? No lo sé. Hoy que intentaron empezar de nuevo en Colorado, pero el invierno de ese año fue brutal. Los niños, su voz se quebró, eran 3 niños. 2 chicos y una chica, más pequeños que la mayoría de sus alumnos, no sé si sobrevivieron. El peso de aquella confusión se cernió sobre la escuela como un sudario. Elena comprendió ahora. Comprendió la vergüenza que lo había impulsado a la tormenta, la culpa que la hacía creer que no merecía bondad, la razón por la que había intentado borrar su propio nombre. Eras joven, dijo ella en voz baja, tenía 22 años, edad suficiente para saberlo. Estabas haciendo lo que tu padre te dijo que hicieras. Eso no es excusa, dijo Jonathan, mirándola con los ojos enrojecidos. Sabía que estaba mal, sabía que es contra los destruiría, pero lo hice de todos modos porque era más fácil que enfrentarme a mi padre, porque tenía miedo de decepcionarlo, de perder su aprobación. Así que lo elegí el antes que a ellos. Antes que gente que no había hecho más que intentar construir una vida. Elena extendió la mano por encima del espacio que los separaba y le tomó la mano. Que pasó después, me quedé 6 meses más, intenté fingir que todo estaba bien, pero no podía dormir, no podía comer. Cada vez que miraba esa tierra que debería haber sido su esencia que me asfixiaba. Finalmente una noche simplemente, me fui. No cogí nada más que mi cuaderno y la ropa que lavaba puesto y mi marcha. Desde entonces no he dejado de ir. Tu cuaderno, dijo Elena lentamente, comprendiendo de repente. El que tenías durante la tormenta, Jonathan asintió, lo había anotado todo. Cada contrato que redacté, cada familia que expulsamos, cada pedazo de tierra que tomamos. Pensé que si lo documentaba, si escribía lo que había hecho, tal vez de alguna manera podría enmendarlo. Pero no pude. Lo único que pude hacer fue cargar con las pruebas de mis crímenes y seguir adelante. Elena le apretó la mano. Ya no es esa persona. ¿Acaso no lo soy? En el momento en que regresé a ese rancho, en el momento en que entré en esa casa, volver a ser él. El heredero, el hombre que hace lo que le ordenan y destruye. Vidas para enorgullecer a su padre. Entonces no veas. No es tan sencillo. La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el paso. El niño de antes estaba de pie en la puerta,
respirando con dificultad, con los ojos muy abiertos, detrás de él, Elina pudo ver movimiento, caballos, carruajes, gente que se reunía en el camino, más allá de la cerca de la escuela. Senora dijo el muchacho con urgencia, el señor Marcus Ransom está aquí. Dice que si su mono no vin por los buenos, él vendrá a buscarlo. La sangre de Elina se heló. Jonathan se puso de pie lentamente, su rostro endurecándose en una expresión que él nunca antes había visto. Fría, controlada, con todas sus emociones encerradas tras muros que habían tardado años en construir. Díganle que salgo en un momento dijo con voz monótona. El niño asintió y desapareció. Jonathan se volvió hacia Elina, y por un instante ella pudo ver más allá de los paredes, hasta el miedo que se escondía debajo. Lo siento, debería haberme ido antes de que llegara esto. Ni si te ocurra disculpar, dijo Elina, poniéndose de pie y acercándose a él, sujetando los brazos. Escuchame, Jonathan Ransom. Pace lo que pace o hay fura, digan lo que digan o hagan lo que hagan, recuerda quien es ahora. No quien eras hace 3 años, en quien te has convertido, y quien es, un hombre que ayuda a los niños a aprender a leer, que arregla cosas rotas sin que se lo piden, que pasó un mes sentado a la mesa conmigo, aprendiendo a escribir su nombre de nuevo porque quería recordar la sensación de crear algo bueno. Su voz se quebró. Es un buen hombre, Jonathan. No digas que te quiten eso. La atrajo hacia sí, rodándola con sus brazos confusa, y por un momento se quedaron allí abrazados como si pudieran detener el tiempo con la pura fuerza de voluntad. Luego dio un paso atrás, y su expresión se tornó resuelta. Quedad adentro dijo en voz baja, por favor. Antes de que ella pudiera protestar, él se dirigió a la puerta y salió a la fría luz de la mañana. Elina se acercó a la ventana, con el corazón latiendo confusa, y observó como Jonathan bajaba los escalones del porche, y se dirigía hacia el grupo de hombres que esperaban junto al camino. En el centro del grupo se encontraba un hombre que solo podía ser Marcus Ransom. Iba ahorcado sobre un caballo negro, con una postura relajada pero la mirada penetrante, captando cada detalle de la escena. Era mayor que Jonathan, quizá 35 años, con el mismo cabello oscuro pero un rostro más duro, cercos alrededor de la boca que denotaban más crueldad que alegría. Vestía ropa cara, impeccablemente confeccionada, y se movía con la arrogancia despreocupada de quien nunca ha oído un no por respuesta. Detrás de él había otros 5 hombres, todos armados, que observaban a Jonathan con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desprecio. Más allá, y congregados a los lados del camino, se encontraban los habitantes del pueblo. Elina pudo ver rostros familiares, padres de sus alumnos, comerciantes granjeros, atraídos por el espectáculo del heredero Ransom finalmente enfrentado a su familia. Jonathan se detuvo a pocos metros del caballo de Marcus y miró a su hermano. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Entonces Marcus sonrió, una expresión fría y calculada que hizo que Elina se le erizara la piel incluso desde la distancia. Hola, hermanito, dijo Marcus, con su voz resonando claramente en el aire matutino. Nos eches de menos. Jonathan mantenía los manos firmes a los costados, pero Elina podía ver la tensión en sus hombros. Marcus, eso es todo lo que tienes que decir. 3 años de silencio, y lo único que recibo es mi nombre. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Esperaba más, gratitud tal vez. Por haber venido desde tan lejos para tratar a cosa. Yo no te pedí que vinieras, no, pero sabías que lo haríamos, tarde o temprano. La mirada de Marcus pasó junto a Jonathan y se dirigió a la escuela, donde Elina observaba desde la ventana,
dime, hermanito. Valio la pena, la maestra viuda, es por eso que te has estado escondiendo aquí, llegando a las casitas con una mujer tan desesperada como para acoger a niños abandonados. Elinor apretó con fuerza las manos contra el alféizar de la ventana. La voz de Jonathan se volvió mortalmente silenciosa, de gen la furor de esto, porque ahora ella también forma parte de esto, todo el val habla de ello, el heredero desenrado y la viuda solitaria, fingiendo redención en una escuela. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla de monta, de verd, ad crees que pudes empezar de cero aquí, que pudes bor a lo que hiciste enseñándoles a unos cuantos niños a leer y escribir, no estoy intentando borrar nada. No, entonces, ¿qué intentas hacer? Jonathan permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz fue clara y firme, legando hasta la multi, todo que se había congregado para escuchar. Estoy intentando ser mejor de lo que era. La sonrisa de Marcus se desvaneció. Mejor es una palabra interesante viniendo de ti. Mejor que el hombre que destruyó, yo a la familia Burke. Mejor que el cobarde que yo cuando las cosas se pusieron difíciles. Se dijo Jonathan simplemente. La multitud murmuraba, y una olada de reacciones se extendía entre los habitantes del pueblo. Elinor pudo ver como algunos rostros se endurecían, otros se suavizan, mientras escuchaban la confrontación que se desarrollaba ante sus ojos. Marcus se erguió en la silla de monta, y su voz se volvió cortante como cristales rotos. No pude salir con la tuya, Jonathan. No pude huir de tus responsabilidades, esconder durante 3 años y luego decidir que te has redimido por haber pasado unas semanas haciendo trabajos manuales. El rancho te necesita, la familia te necesita, y quieras o no volverás a casa. No, la palabra quedó suspendida en el aire como un cuchillo arrollado. La expresión de Marcus se ensombreció. ¿Qué has dicho? Dije que no. No voy a volver, ni ahora, ni nunca. El murmullo de la multi, todo se hizo más fuerte, más agitado. Elinor podía ver la sorpresa, y la aprobación luchando entre sí en distintos rostros, podía sentir como la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Marcus desmontó despacio y con cuidado y caminó hacia su mano hasta que quedaron frente a frente. Cuando habló, su voz era tan baja que Elinor tuvo que esforzarse para oírlo. Estás cometiendo un error, fue un error mío. ¿Crees que este pueblo te protegerá? Esta gente, Marco señaló a la multitud, toleran a la viuda porque les es útil, pero tú, es el hijo del hombre que les arrebató las tierras a la mitad de sus vecinos. Es el heredero de todo lo que les molesta. Y cuando tengan que elegir entre proteger o defenderse a los mismos, que crees que harán, Jonathan no se inmutó, me arriscar. Marcus lo miró fijamente durante otro largo rato, y entonces algo en su expresión cambió, pasó de la ira a algo más frío, más calculador, muy bien dicho, dando un paso atrás, si esa es tu decisión, que así sí. Pero entiende esto, hermanito. Cada día que te quedas aquí, cada día que continúas con este patético intento de redención, si lo pones más difícil a todos los que te rodean, a la maestra, a los niños a los que enseña, a esas familias a todos, se volvió para dirigirse a la multitud, alzando la voz y legando a cada persona reunida en el camino. Mi hermano te robo, gritó Marcus. Robo tierras medios de subsistencia futuros. Redactó los contratos que se apropiaron de la granja de los Burke, la propiedad de los Morrison, los derechos de agua de la familia Chen. Lo hizo con una sonrisa, con promesas de que todo era justo y legal. Y cuando esas familias lo pudieron todo, él durmió plácidamente en su cama. Elinor sintió un vuelco en el estómago, al ver Cabezas ascensión. Do entre la multitud,
Alva resurgia vieja ira en rostros familiares. Marcus continuo implacable, ahora quia quello olviden, quia quello vin como un hombre cambiado, redimido, por ha pasado unas semanas fingindo ser alguien que no es, pero pregantens, pud un hombre así cambia de verdad, o simplemente si escond aquí, esperando el momento oportuno para volver a la vida de comodidad y poder que dijo atrás. Eso no es cierto, gritó Elena desde la ventana antes de poder detenerse. Todos los cabezas se volvieron hacia ella. Marcus volvió a sonreír. Habla la viuda. Dígame, señora Marsh, que tan bien conoce usted realmente mi hermano. La ha hablado de los contratos, de las familias que destruyó, de los niños que sufrieron por su ambición. La voz de Elena se mantuvo firme a pesar de la taquicardia. Me lo contó todo. Ha cargado con esa culpa cada día durante 3 años. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres harían. La culpa no es redención, replicó Marcus. La culpa no es más que miedo disfrazado de nobleza. Entonces, ¿qué querías que hiciera? Preguntó Elena. Como sería para ti la redención? Los ojos de Marcus brillaron. No hay redención para algunos pecados, señora Marsh. Solo hay pago. Y la deuda de mi hermano está vencida desde hace mucho tiempo. Se volvió hacia Jonathan, última oportunidad. Regresa a casa por los buenos. Asume tus responsabilidades y tal vez, solo tal vez, podemos encontrar la manera de arreglar esto. Quédate aquí y te prometo que todos tus seres queridos sufrirán las consecuencias. La amenaza flotaba en el aire. Fue inconfundible. Jonathan estaba pálido, pero su voz era firme como una roca. Haz lo que tengas que hacer, Marcus, pero yo no me voy. Marcus miró fijamente a su hermano durante un largo y tenso momento. Luego asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía, que así sí. Se giró y volvió a montar a caballo con un movimiento fluido. Los 5 hombres armados hicieron lo mismo, y sus caballos resoplaron y petearon el aire frío. Gente de este pueblo, gritó Marcus, con la voz resonando entre la multitud, hoy he venido a ofrecerle a mi hermano la oportunidad de enmendar su era, si ha negado, así que les ofrezco la misma opción. Quien le de cabillo, quien le de trabajo, quien le ofrezca consuelo o ayuda, estará eligiendo un bando. Y les aseguro que será el bando equivocado. Giró su caballo y se eligió a galop por el camino, seguido por sus hombres. El sonido de los cascos se fue desvaneciendo lentamente en la distancia, pero la multitud no se dispersó. Allí permanecieron decenas de habitantes del pueblo, de pie en el frío aire de la mañana, mirando a Jonathan con expresiones que iban desde la compasión hasta la furia y el miedo. Un hombre dio un paso al frente. Thomas Garrett, padre de uno de los alumnos de Elena, era agricultor, con las manos curtidas por el trabajo, y el rostro curtido por el sol y el viento, es cierto. Preguntó, dejando escapar su voz en el repentino silencio, lo que dijo sobre los contratos. Jonathan se giró para mirarlo, y Elena veía que tomaba una decisión, defender la verdad o esconderse tras excusas. Se dijo Jonathan con claridad, es cierto, redacté contratos destinados al fracaso. Ayuda a mi padre a expropiar tierras a familias que no podían defenderse, los Burke, los Morrison, los Chen, a todos. Sabía lo que hacía y aún así lo hice, una voz femenina se alzó entre la multitud. Los Burke tuvieron hijos, 3 pequeños. Lo sé, dijo Jonathan con la voz ligeramente quebrada. Lo sé, mi primo perdió su propiedad por un contrato como es, gritó otro hombre. Tuvo que mudarse a Colorado, allí murió, la fiebre se lo llevó en invierno. Lo siento, dijo Jonathan, sé que no es suficiente, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero lo estoy intentando. Intentalo, la voz de Thomas sonó dura, intenta que, sentat meja, ganad un perdón que no mereces, no. Intento ser mejor de lo que era. Intento ayudar en lugar de lastimar. Sé que no compensa las injusticias.
Pero east du lo que pudo hacer. La multitud guardaba silencio. La tensión crepitaba en el aire como la electricidad, ad antes de una tormenta. Entonces se oyó una nueva voz, suave pero clara. El arreglo muy cerca. Todos se volvieron para ver a la señora Chen, una anciana cuya familia había perdido sus derechos de hogar años atrás. Estaba de pie al margen de la multitud, apoyada en un bastón, con el rostro cercado por la edad y las dificultades. Estas semanas continuó se me rompió la cerca. Los posts se pudieron y el alambre se cayó. No podía pagarla yo misma. Mis animales se escapaban. Miro a Jonathan. Viniste una manona y le arreglaste. No me pediste dinero. Ni siquiera me dijiste tu nombre. Simplemente le arreglaste y te fuiste. Jonathan la miró fijamente, con un fugaz reflejo de sorpresa en su rostro. Otra voz se alzó. La del señor Morrison. El hombre cuya propiedad había sido confiscada. El mes pasado le trajiste lina a mi madre. Ella es demasiado mayor para cortarla ella misma, y yo estaba debajo por una pierna rota. La dejaste apilada en su porche. Más voces se fueron sumando, una a una. Usted ayudó a mi hijo con la lectura cuando se estaba quedando atrás. Sacaste mi carreta del barro en el camino del este. Le diste tu abrigo a mi hija cuando volvía a casa caminando bajo la lluvia. Elena se le hizo un nudo en la garganta al escuchar, comprendiendo lo que Jonathan había estado haciendo. Durante todas esas tardes en los que desaparecía en el pueblo, no se escondía, ayudaba, reparaba silenciosamente sus errores siempre que podía, sin pedir reconocimiento ni perdón. La expresión de Thomas Garrett se había suavizado, pero su voz seguía siendo cautelosa. Son cosas buenas, pero no borran el pasado. No convino Jonathan en voz baja. No lo hacen. Why no si lo pido. No pido perdón. No pido nada más que la oportunidad de seguir intentándolo. La multitud volvió a guardar silencio. Y Elena pudo sentir que la balanza se inclinaba, pudo percibir que el pueblo decidía, colectivamente, qué tipo de lugar quería ser. Finalmente Thomas asintió lentamente, de acuerdo, puedes quedar. Pero sigue haciendo, lo que has estado haciendo, ayudar en lugar de perjudicar. Y en el momento en que hizo cambio, en el momento en que vuelvas a ser el heredero te irás. Entendido. Jonathan dejó escapar un suspiro de alivio. Entendido. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, la gente se alejaba en pequeños grupos, alzando la voz en conversaciones y debates. Algunos rostros aún reflejaban resentimiento, otros pensativos, otros abiertamente compasivos. Pero si iban, no lo estaban echando a él. Elena irrumpió en la escuela, y bajó corriendo las escaleras, sin importar lo que pensaran los demás. Ligó haste Jonathan justo cuando sus rodillas cedieron, abrumado por el agotamiento y el alivio a la vez. Ella lo atrapó, rodándolo con sus brazos y manteniéndolo erguido. Lo hiciste susurró con vehemencia. Te mantuviste firme. Jonathan lo rodeó con sus brazos, aferrándose ella como si fuera lo único sólido en un mundo que había intentado arrebatárselo. Vanna volva dijo en voz baja, Marcos no se rendirá, que venga, lo afrontemos juntos, retrocedió lo justo para mirarla, sus ojos enrojecidos pero claros le decían, no deberías tener que librar esta batalla. No estoy luchando por ti dijo Elena, estoy luchando contigo. Hay una diferencia, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, cuando te volviste tan feroz, unos 30 segundos después de que entraras en mi escuela medio muerto. Le tomó el rostro entre las manos. No te voy a dejar Jonathan, ni a tu hermano, ni a tu pasado, ni a nada. Entiendes, la miró a los ojos, y lo que encontró allí hizo que algo dentro de él finalmente se abriera. Te amo. Dijo con voz ronca. Sí que no debería,
si que es demasiado pronto, si que no te merezco. Elena lo besó, interrumpiendo las palabras, volcando en es beso todo lo que sencha, desafío, esperanza y la feroz certeza de que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos llegando, el sol ya había salido por completo sobre el val, teniéndolo todo de tonos dorados y ámbar. Yo también te quiero susurró Elena. Ahora entremos antes de que le demos al pueblo, un más de que hablar. Jonathan rió una risa real, clara y genuina, y juntos regresaron caminando a la escuela, de la mano, mientras el val observaba, murmuraba y se preguntaba qué sucedería después. Esa noche, cuando el viento arreció, encontró su viejo cuaderno de lecciones en el escalón, su letra en cada página, notas que había escrito en secreto durante las últimas semanas, observaciones sobre los niños, reflexiones sobre la enseñanza, y en la última página, escrito con una caligrafía cuidada que no temblaba, vine aquí intentando olvidar mi nombre, me enseñaste a escribirlo de nuevo y, al hacerlo, me enseñaste que los nombres pueden significar mucho más que los pecados que cargamos. Gracias por darme la oportunidad de descubrir quién podría ser Jonathan Ransom, en lugar de quién fue, pese lo que pese no lo olvidar. Elena apretó el libro contra su pecho y miró hacia el val que se extendía oscuro y infinito bajo las estrellas, y se permitió albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, el amor y la redención pudieran crecer en la misma tierra donde la vergüenza había intentado echar raíces. Pero a lo lejos un trueno retumbó suavemente y ella supo que la tormenta aún no había terminado. La sequía ligó lentamente, como todas las cosas terribles, sin dramatismo ni advertencia, sino con una persistencia silenciosa que la hacía imposible de ignorar. Al principio, solo fue el calor, que ligó antes de lo habitual, y se apoderó del val como un peso opresivo. Los lluvias primaverales que debían haber llegado en abril nunca llegaron. Para mayo, la jarabe había empezado a amarillar por los bordes, el arroyo que corría detrás de la escuela se había reducido a un hilo de agua, y los campesinos empezaron a hablar en voz baja, preocupados sobre sus cosechas. En junio, el val ardía bajo un sol implacable. Elena estaba de pie junto a la ventana de la escuela, observando cómo los remolinos de polvo danzaban sobre el camino donde antes se formaban charcos de barro tras las tormentas. El aire tenía un sabor seco y arenoso, como si respiraras tierra pulverizada. Incluso dentro, con todas las ventanas abiertas, el calor era sofocante, lo que provocaba que los niños se mostraran apáticos y irritables durante las clases. Detrás de ella, Jonathan dio otro cubo de agua que había sacado del arroyo, lo poco que quedaba. Su camisa estaba empapada de sudor, pegada a su espalda, y su rostro reflejaba agotamiento. Lavaba haciendo este viaje 4 veces al día, acarreando agua para beber y cocinar, racionando cada gota. Empirando dijo en voz baja, secándose la frente con la manga. El arroyo está casi seco, en una semana, quizás desaparecerá por completo. Elena se apartó de la ventana, que hermos entonces, el pozo del pueblo. Pero todos los demás también lo usaron. Hizo una pausa, con expresión preocupada. La gente se está desesperando. Elena, lo presiento, sabía que tenía razón. Lo había visto en los rostros de los padres cuando dejaban a sus hijos en la escuela, la tensión en sus labios, la preocupación en sus ojos. Los cosechas se perdían, los animales morían, y a medida que el calor se prolongaba y la sequía se agravaba, la gente empezó a buscar a quien culpar. No tardaron en recordar que el rancho Ransom todavía tenía agua. El rancho se ubicaba al pie de las montañas,
donde manantials subterráneos alimentaban una red de pozos que nunca se habían sacado, ni siquiera en los peores sequías. La familia Ransom había construido su imperio sobre esa agua. La había utilizado como moneda de cambio para expandir sus propiedades y controlar quien prosperaba y quien fracasaba. Y ahora, mientras el val sufría, el rancho perduraba. Elena había oído los murmullos que empezaban a circular por el pueblo. La ira bullía bajo la superficie. Se preguntaban por qué los Ransom no compartían su agua, por qué no ayudaban a sus vecinos en tiempos de crisis. Y bajo esas preguntas una corriente más oscura. La culpa que recae sobre Jonathan por haber abandonado a la única familia que podría haber marcado la diferencia. Creen que debería volver dijo Jonathan, como si le leera el pensamiento. Se había acercado a ella junto a la ventana, con el hombro casi rozando el de ella. Que debería usar mi influencia con mi familia para ayudar. Sigues teniendo influencia sobre ellos. Su risa fue amarga. No renuncia hizo el día que me fui, Marcus me lo dijo claro. Pero aún así te quieren de vuelta. Quieren recuperar al heredero, el título, la ilusión de continuidad. No me quieren a mí, nunca me han querido. Quieren a alguien que obedezca órdenes sin requistar. Guardo silencio un instante. Si volviera ahora mismo, suplicando ayuda, sabes que me exigirían a cambio, Elena se lo oprimió el pecho, tú, completamente. Para siempre, me obligarían a quedarme a retomar el papel, y todo lo que he intentado const. Yo aquí todo en lo que me he convertido de sap a Siria. Su voz se apagó, y me lo merecería. Por ser tan débil como para volver arrastrándome. No eres débil, Jonathan. Entonces, ¿por qué sigo pensando en ello? Si giro para mirarla, y la angustia en sus ojos le partió el corazón. Todas las noches me quedo despierto pensando en esos niños cuyos padres ya no pueden alimentarlos. En la señora Chen, que intenta mantener con vida a su ganado con la mitad de la ración de agua. En Thomas Garrett, que vi como sus campos se convierten en polvo, y pienso, podría detener esto, podría ir con mi padre, rogar que abra los pozos, que comparta el agua. Pues a lo haga si acepto volver a casa. Elena tomó sus manos entre las suyas, y luego que, salvas el val y te pierdes a ti mismo, tal vez sea el precio de la redención. No digo con voz firme. La redención no consiste en sacrificar en quien te has convertido para expiar en quien fuiste. Eso es simplemente, cambiar una prisión por otra. Jonathan apretó los dedos de ella. Entonces que hago, como puedo vivir conmigo mismo, sabiendo que podría ayudar pero no lo haré. Elena no tenía respuesta. Quería decir que todo saldría bien, que llegarían los lluvias, que el val sobreviviría sin los pozos de Ransom. Pero la volva viviendo allí el tiempo suficiente para saber que eso no estaba garantizado. Sequías como esta podían destruir una comunidad. Podían dispersar familias enteras, dejar pueblos vacíos y olvidados. Y si eso sucediera la gente recordaría que Jonathan Ransom había estado allí y no había hecho nada. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas que ninguno podía responder. Entonces, desde afuera, un nuevo sonido rompió el calor de la tarde. Un grito urgente y alarmante. Ambos se volvieron hacia la ventana y vieron a un jinete que venía a toda velocidad por el camino. Su caballo estaba empapado en sudor y levantaba una nube de polvo tras él. Agitaba su sombrero y gritaba algo que Elena no alcanzó a entender por la distancia. Jonathan salió corriendo antes de que ella pudiera decir nada, bajando los escalones del porche hacia el jinete. Elena lo siguió, con el corazón acelerado, sabiendo que nunca nada bueno podía salir de alguien que cabalgara tan rápido con escalar. El jinete frenó en seco, su caballo se balanceaba de lado a lado, con los flancos agitándose. Era el joven Billy Morrison, apenas de 18 años,
con el rostro cubierto de polvo y reflejando miedo. Fuego, exclamó, señalando hacia el east, fuego en la cresta. Todo el lodo east está ardiendo. La sangre de Elena se hilo. Si giro para mirar hacia don señalaba Billy y lo vaya. Una mancha oscura contra el cielo azul, que crecía ante sus ojos. No eran nubes de lluvia, humo, que tan grave, preguntó Jonathan con voz aguda y concentrada. Mal, empezó en la pradera cerca de la antigua propiedad de los Burke, pero el viento lo está empujando hacia el este. Hacia el pueblo, el caballo de Billy patio nervioso, cinchan, do el miedo de su jinete. Están intentando abrir un cortafugos, pero necesitan a todo el que sepa usar una pola o carrier agua. El sheriff me mandó a avisar. A su alrededor, la gente salía de los edificios, protegiendo los ojos del sol, mirando fijamente la creciente columna de humo. Elena podía oír voces alarmadas, podía ver el instante en que el miedo se extendía entre la multitud. Un incendio en tiempos de sequía era la peor pesadilla de todos. El val era un polvorín, la hierba seca como polla, cada árbol y poste la cerca a punto de arder. Si el viento cambiaba de dirección, si los lomas se propagaban más rápido de lo que podían contenerlas, todo el pueblo podía arder. Jonathan ya se ponía en marcha, caminando a grandes zancadas hacia la escuela. Elena leva a los niños a casa. Ahora, luego, recoge todos los cubos y barriles que tengamos. ¿A dónde vas? Se detuvo en el umbral y la expresión de su rostro era una que ella nunca antes había visto, decidida, casi feroz, toda vacilación consumida por la inmediatez de la crisis. Para detenerlo, dijo simplemente. Luego desapareció dentro. Elena no perdió tiempo con preguntas. Hizo sonar la campana de la escuela. Tres campanadas fuertes y urgentes que hicieron correr a todos los niños. En cuestión de minutos los tenía reunidos, los mayores empeñados con los más pequeños, con la instrucción de ir directamente a casa y quedarse allí. Pero señorita Elena dijo una de los niños con los ojos muy abiertos por el miedo. Y usted, está bien cariño, anda, Vitya. Rápido. Los vaya dispersos hacia sus cosas, luego se giró y vaya a Jonathan salir de la escuela, con dos polas y una bolsa de agua de lona. Se había puesto ropa vieja, con los mangas ya remangados y una expresión decidida. Deberías quedarte aquí dijo, leyendo la protesta que se formaba en su rostro, en absoluto. Elena, estamos perdiendo el tiempo discusión, dijo ella, arrebatando una de las polas de la mano. Vámonos por un instante pensó que él podría discutir con ella, entonces ella sintió una vez, con un gesto seco y definitivo, y gentos corrieron hacia el humo, el trayecto hasta la cresta occidental pareció interminable. Habían encontrado caballos prestados por Thomas Garrett. Quien le había puesto los riendas en los manos a Jonathan, sin mediar palabra y los espolaron confusa bajo el calor. Otros jinetes se les unieron en el camino, un flujo constante de hombres y mujeres que convergen alrededor del fuego, todos cargando palas, picos y cualquier recipiente que pudiera contener agua. A medida que se acercaban, el humo se espeso, teniendo el aire de gris y acre. A Elena se le humedecieron los ojos y sentía la garganta arder con cada respiración. El sonido les ligó antes de que pudieran ver los lomas, un rugido como el viento en un cañón, interrumpido por crujidos secos cuando los árboles estelaban por el calor. Luego coronaron una colina baja y lo vieron. Un muro de fuego se extendía por la pradera, naranjo y amarillo, de una belleza terrible, devorando todo a su paso. Los lomas alcanzaban los 3 metros de altura en algunos puntos, avanzando velas, sobre la hierba seca, empujadas hacia el este por el viento implacable. El humo se elevaba hacia el cielo, oscuro y arremolinado, ocultando el sol. Y delante de los lomas, una fila de personas quizás 50, quizás más trabajaban desesperadamente para abrir un cortafugos,
picando la tierra con palos y picos, tratando de criar una franja de tierra desnudo lo suficientemente ancha como para detener el avance del fuego. Jonathan detuvo su caballo y desmontó de un solo movimiento la antigua propiedad de los Burke. Dijo con voz tensa, hay few donde empiezo todo. Elena miró la línea de lomas y sintió un vuelco en el estómago. La granja de los Burke, la tierra que la familia Ransom había tomado, que había permanecido vacía durante 3 años. Y ahora ardía y el fuego se extendía hacia todo aquello que los vecinos de los Burke habían construido con tanto esfuerzo durante toda su vida. El simbolismo resultaba cruel y deliberado, como si el propio Val exigiera un pago por viejos pecados. Se unieron a la fila de trabajadores. Jonathan, sin media palabra, tomó una pala y atacó la tierra con una intensidad feroz que denotaba algo más que una simple lucha contra el fuego. Elena trabajaba a su lado, sus músculos rechiнаban con cada golpe, el sudor le corría por la cara, mezclándose con la ceniza que caía del cielo como nieve negra. El calor era insoportable. Incluso a 50 metros de los lomas se sentía como estar demasiado cerca de un horno abierto. El aire estaba tan caliente que le quemaba los pulmones con cada respiración. A su alrededor la gente toja y llegaba, cubriéndose el rostro con paños húmedos, pero nadie dejaba de trabajar. No podían permitirse el lujo de parar. El fuego se acercaba, el rugido se hacía más fuerte, y Elena podía sentir como el miedo se extendía entre los trabajadores. El cortafuegos aún no era lo suficientemente ancho. Los lomas lo soltarían, seguirían avanzando hacia el este, y entonces, no va a aguantar, gritó alguien por encima del estruendo. Tenemos que replegarnos. No, la voz de Jonathan rompió el pánico. Lo ensanchamos aquí, 3 metros más, podemos hacerlo, no tenemos tiempo. Entonces ganamos tiempo. Siguió cavando, su pala hundiéndose en la tierra con precisión mecánica. Quien tenga agua, riega la brecha. Los demás siguen cavando, no vamos a dejar que pase. Había algo en su voz algo autoritario, seguro que hacía que la gente escuchara, que confiara. Elena veía a hombres que semanas atrás lo habían cuestionado, ahora siguiendo su ejemplo. Veía a mujeres que habían murmurado sobre la viuda y el heredero, ahora trabajando codo a codo con ellos. La línea se mantuvo. Cavaron, con una rapidez desesperada, ensanchando la brecha, mientras otros acarreaban agua de un arroyo cercano poco más que lodo, pero suficiente y la versión a lo largo de la línea que habían abierto. Los lomas se acercaban, el calor se volvía casi insoportable y la vista de Elena comenzó a nublarse por el humo y el agotamiento. Entonces Jonathan se puso a su lado y le apartó de la fila. Elena, necesitas descansar. Estoy bien, no lo estés, y necesito que estés a salvo. Antes de que pudiera replicar, un grito resonó desde el extremo norte de la brecha. Está soltando, el fuego está soltando. Todos se volvieron para ver chispas y brasas levadas por el viento que aterrizaban más allá de su cortafuegos, prendiendo fuego en la hierba seca y provocando nuevas lomas que se propagaban con una velocidad aterradora. Lo hemos perdido, dijo alguien, con voz cargada de derrota. Ya no podemos detenerlo. Elena sintió que el agotamiento y el miedo amenazaban con abrumarla. Habían trabajado durante horas, lo habían dado todo, y no era suficiente. El fuego iba a alcanzar el pueblo, iba a destruir cosas, negocios, tal vez vidas. Entonces oyó el sonido de caballos, muchos caballos. Todos se volvieron hacia el camino y los vieron venir. Una fila de jinetes quizavante que guiaban carros cargados de barrals y perros. Al frente, sentado erguido en su silla, iba Marcus Ransom. La fila de trabajadores exhaustos enmudeció, observando cómo los hombres de Ransom llegaban a caballo y desmontaban con eficiente precisión.
Si dirigiran a los vagons y comenzaron a descarga, no solo barrils de agua, sino también bombas, mangros y equipos que percibían diseñados específicamente para combatir incendios de esa magnitud. Marcus caminó hacia donde estaba Jonathan, su ropa cara cubierta de polvo, su expresión indescifrable. Estás aquí, dijo Jonathan, con una mezcla de sorpresa y sospecha en la voz. ¿Pensabas que iba a dejar que el val ardiera? Preguntó Marcus con tono pragmático. Sí, como si no soy tonto. Si el pueblo desaparece, el rancho se queda sin clientes, sin trabajadores que contratar, sin economía que nos sustenta, hizo una pausa. Además, este incendio comenzó en tierras que tomamos, hizo nos responsables, si volvió hacia los trabajadores reunidos, y su voz se oyó con claridad por encima del rugido de los lomas, mis hombres se encargaron de los bombas y los mangres. Tenemos agua suficiente para empapar el cortafuegos y mollar los edificios más cercanos a la trayectoria del fuego. Pero necesitamos vuestra ayuda para controlar los focos secundarios. ¿Podéis hacerlo? Thomas Garrett dio un paso al frente, con el rostro ennegrecido por el jalón. Podemos hacerlo, Marcus asintió. Entonces terminemos con esto. Lo que siguió fue un caos organizado de una manera que recordaba a la eficiencia. Los hombres de Ransom instalaron sus bombas, extrayendo agua de los tanques de los carros, y enviando potentes chorros que se aquiban hacia los lomas y el cortafuegos. Los habitantes del pueblo se dispersaron para sofocar los focos de incendio que seguían surgiendo más allá de la línea, golpeándolos con mantas mojadas y palas. Jonathan trabajó junto a los hombres de su hermano sin media palabra, olvidando su agotamiento ante la urgencia del momento. Elena lo veía por todas partes a la vez, acarreando mangras, dirigiendo los labors, retirando a la gente cuando los lomas se acercaban demasiado, y poco a poco, con mucho esfuerzo, comenzaron a cambiar el rumbo. El cortafuegos resistió. Los bombas impidieron que los lomas lo sobrepasaran. Los focos de incendio fueron controlados antes de que pudieran propagarse. Conforme avanzaba la tarde y el sol se ponía en el horizonte, el rugido del fuego comenzó a disminuir. Al anochecer, todo había terminado. La pradera al este de la cresta era un páramo ennegrecido, húmedo y desolado, pero el pueblo estaba a salvo. Los granos al este del derrumbe permanecían intactos. Lo habían logrado. Elena se sentó en el suelo, demasiado exhausta para mantenerse en pie, y contempló la tierra calcinada que se extendía hasta la oscuridad. A su alrededor, la gente se desplomaba en el suelo, algunos llorando de alivio, otros demasiado cansados incluso para eso. Jonathan se dejó caer a su lado, con el rostro cubierto de ceniza y sudor, y la ropa chamuscada donde habían quedado los brazos. No dijo nada, solo extendió la mano y la tomó, apretándola con fuerza. Se quedaron así sentados durante un largo rato, observando cómo los últimos llamas parpadeaban y se extinguían. Finalmente Marcus se acercó, guiando su caballo. Sus hombres ya estaban recogiendo el equipo, preparándose para partir. Miró a su hermano con expresión indescifrable. Lo hiciste bien, hoy dijo Marcus en voz baja. Jonathan lo miró. Gracias por venir. No me des las gracias a mí. Agradeceme el hecho de no ser tan estúpido como para dejar que mis mejores clientes se quemen. Pero había algo en su voz, algo que podría haber sido un respeto a regañadientes. Has cambiado, hermanito. Sí, es real. O solo estás fingiendo ser noble. Jonathan permaneció en silencio un largo rato. Luego se puso de pie, aún sujetando la mano de Elena, y miró a su hermano. No sé si es real. No sé si la redención es siquiera posible por lo que hais, pero sí que lo intento. Y sí que prefiero morir en el intento que volver a ser quien era. Marcus lo estudió, y por primera vez Elena veía algo parecido a la comprensión entre los dos hermanos. Mi padre se está muriendo, dijo Marcus bruscamente. Jonathan apretó con más fuerza la mano de Elena.
Que leva mesis enfermo, los médicos dicen que le quedan semanas, quizá días, la mandíbula de Marcus si tenso, ha estado preguntando por ti. Elena sintió que la mano de Jonathan comenzaba a temblar entre los suyos. No pudo dijo Jonathan con la voz quebrada, no pudo volver ali, ni siquiera por eso, no te pido que vuelvas, te digo que si está muriendo, y tendrás que vivir con la decisión, que tomes dijo Marcus, sabiendo a la silla. Pero Jonathan, cuando se vea todo cambiará, el rancho, la familia todo, deberías pensar en lo que eso significa para ti, para este lugar, para ella. Ella sintió hacia Elena, luego giró su caballo y se alejó a galop, con sus hombres siguiendo. Jonathan se quedó paralizado, mirando hacia atrás, y Elena pudo ver la guerra que se libraba tras sus ojos. Deba, culpa, amor y miedo, todo enredado en un nudo difícil de desenredar, que vas a hacer. Preguntó en voz baja, no lo sé sucederá, no lo sé. Los días posteriores al incendio fueron extraños, suspendidos entre la crisis y la recuperación. El pueblo comenzó la reconstrucción, repararon los cercos dañados, limpiaron los pastizales calcinados y cuidaron del ganado que se había dispersado o herido en el caos, pero tras el trabajo práctico, algo había cambiado. El incendio había obligado a todos a colaborar, había distribuido las fronteras entre ranchero y agricultor, ransom y vecino, heredero y vecino. Y Jonathan había estado en el centro de todo. Quienes antes lo miraban con recelo, ahora lo saludaban con un gesto de cabeza al pasar. Matters que antes dudaban en dejar, que sus hijos se le acercaron, ahora le agradecían su ayuda durante la crisis. Había demostrado algo en aquel incendio, no que lo habían perdonado, sino que estaba comprometido a mejorar. Pero Elena podía ver el precio que estaba pagando. Todas las noches, Jonathan se sentaba a la mesa de la escuela, mirando fijamente el libro de texto que ella le había dado, pero no veía las palabras. Su mente estaba en otra parte, probablemente en el rancho, con su padre, que se estaba muriendo sin él. Deberías dijo Elena finalmente, 3 noches después del incendio. Jonathan alzó la vista, sobresaltado. Que para ver a tu padre, antes de que sea demasiado tarde. Elena, no digo que debas cuidar, no digo que debas perdonarlo ni reconciliar ni nada de eso, pero deberías verlo. Para que no pases el resto de tu vida preguntando que podrías haber dicho. Jonathan apretó las manos sobre la mesa. Y si no puedo y si voy ali y no me dejan entonces ir a buscar yo misma. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió los suyos con los de él. No le tengo miedo a tu familia, Jonathan. Y tú tampoco deberías. Ya no, la miro fijamente con una mezcla de asombro en los ojos. Como pude merecer, no lo hiciste, no lo haces, no lo harás, sonrió dulcemente. Ese no funciona el amor no se gana, se da. Jonathan le estrechó contra sí, enterrando su rostro en su cabello, y Elena lo abrazó mientras él temblaba, con solozos silenciosos. Por el padre al que había odiado y amado, por el niño que había sido, y el hombre en el que estaba tratando de convertirse, por todo lo roto, y todo lo que sanaba. Lentamente mi sucederá finalmente, manona, ira despedum, aquí este cuando vuelvas. Promsa. Se abrazaron a la luz de la farola mientras afuera la pradera se extendía oscura y interminable, y en algún lugar de la distancia, un trueno retumbó suavemente. No era fuego esta vez, sino la promesa de que finalmente llegaría la lluvia para sanar la tierra abrasada. Cuando el amanecer se abrió paso entre el humo, el val había cambiado, y el vagabundo se encontraba una vez más ante ella, cubierto de ceniza y verdad. Jonathan se marchó antes del amanecer. Elena despertó y lo encontró ya vestido,
de pai junto a la ventana, bajo la luz gris del amanecer, contemplando el val como si memorizara cada detalle. Si había puesto su camisa más limpia, si había afeitado por primera vez en semanas, y si había peinado hacia atrás de una forma que lo hacia parecer más formal, más como el heredero que una vez vio. La transformación le asustó más de lo que quería admitir. No tienes que hacer esto dijo suavemente desde la cuna. El se giró, y elevaba el cansancio en sus ojos, el tipo de cansancio que proviene de una noche en vela luchando contra fantasmas. Si lo crió, Elena se levantó y se acercó a él, envolviendo los hombros con el chal para protegerse del frío matutino. Entonces dijame contigo, no, la palabra fue suave pero definitiva. Jonathan, tengo que hacerlo solo, Elena. Tengo que enfrentarlo sin. Hizo una pausa, buscando las palabras. Sin nadie que me sostenga si caigo. Entiendes, en realidad no, pero podía ver la determinación en su rostro, la forma en que ya se había preparado para lo que le deparara el rancho. Así que simplemente asintió y lo ayudó a reunir lo poco que necesitaba. La libertad que había llevado consigo durante la tormenta, cuidadosamente sacada y conservada a pesar de las páginas arruinadas. Una cantimplora de agua, nada más, en la puerta, se detuvo y se volvió hacia ella, si no he regresado antes del anochecer, volverás, pero si no lo soy. Elena se acercó y le puso los dedos en los labios, silenciándolo. Volverás, porque me lo prometiste, y porque es más fuerte que lo que sé que te está esperando a fuera. Él le tomó la mano y le dio un beso en la palma, cerrando los ojos un instante. Luego los abrió y elevó a la fortaleza que se escondía tras el miedo, la fuerza que había ido forjando, día tras día, con cada pequeño gesto de bond, y cada vez que decidía quedarse en lugar de huir. Te amo, dijo en voz baja, lo sé, ahora vite, antes de que cambie de opinión y te eche a la estufa. Sonrió una sonrisa real, breve pero sincera y luego se fue. Sus pasos despenchados por los escalones del porche hacia la luz gris de la mañana. Elena se quedó junto a la ventana y lo vi, a desaparecer en el amanecer, cabalgando hacia las montañas y el rancho que lo habían formado y quebrantado a partes iguales. Y rezó a un Dios en el que ya no estaba segura de creer, pidiendo que volviera sano y salvo. La finca de Ransom se alzaba al pie de las montañas como una declaración de poder y permanencia. Jonathan había olvidado lo imponente que era. La casa principal de 3 pisos, de madera y piedra encaladas, rodada de dependencias, graneros y corrales que se extendían a lo largo de hectáreas en todas direcciones. Cercas bordeaban la propiedad con perfecta simetría, todas recién pintadas, todas mantan, y según los exigentes estándares de su padre. Incluso durante la sequía, incluso con el val sufriendo, el rancho permanecía próspero, intocable, alimentado por manantiales que nunca se secaban. Jonathan detuvo su caballo en la puerta principal y sintió el viejo y familiar peso pasar sobre sus hombros. El peso de las expectativas de la historia, de un nombre que siempre se había sentido más como un collar que como un derecho de nacimiento. Llevaba 3 años fuera, pero al mirar la finca ahora, parecía como si nunca se hubiera marchado. Un peón del rancho se acercó desde el establo, un joven al que Jonathan no reconoció. Pudo ayudar cena, he venido a ver a Marcus Ransom. Los ojos de la mono se abrieron ligeramente. ¿Y tú eres? Jonathan, su hermano. El reconocimiento que cruzó fugazmente el rostro del joven fue inmediato, una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido asombro o tema. Sí, cena, enseguida, cena, yo levé su caballo. Jonathan desmontó y entregó las riendas, luego se quedó un momento en el patio, recomponiéndose. La casa se alzaba imponente ante él, con sus ventanas como ojos que lo observaban,
y podia sentir el peso de los recuerdos oprimiéndolo. Cada habitación de es edificio albergaba fantasmas del niño que había sido, de los errores que había cometido, de la persona que tanto se había esforzado por. Dejar de ser, la puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Marcos permaneció en el umbral, un vestido con la ropa de montar que lavaba por la mañana, con una expresión indescifrable. Durante un largo rato, los dos hermanos se miraron fijamente a través del umbral. Venís dijo finalmente Marcos. Dijiste que se estaba muriendo. Si dijo Marcos, dando un paso atrás y señalando hacia adentro. Ha estado preguntando por ti, todos los días. No estaba seguro de que vendrías. Yo tampoco. Jonathan entró en la casa, y inmediatamente el pasado lo inundó como una ola. Todo era exactamente como lo recordaba. Los paneles de madera oscura, los óleos de antepasados de semblante, adusto que adornaban las paredes, la enorme lámpara de arona que colgaba en el vestíbulo, importada de Europa a un precio exorbitante. Incluso el olor era el mismo, puro tabaco de pipa y el tenue aroma a dinero antiguo conservado bajo cristal. Sintió un vulco en el estómago. Hasta arriba dijo Marcos guiándolos hacia la gran escalera. Los médicos han hecho todo lo posible para que es lo más cómodo posible, pero se detuvo en el reloj. No es agradable. La enfermedad ha sido cruel. Jonathan asintió, siguiendo a su hermano escaleras arriba, y por el pasillo que ya conocía hasta la habitación de su padre. La puerta estaba cerrada, y desde dentro pudo y una respiración dificultosa, húmeda y entrecortada. La mano de Marcos descansaba sobre el pomo de la puerta. Jonathan, pese lo que pese hay dentro, diga lo que diga. Recuerda que a veces los moribundos dicen verdades que fueron demasiado orgullosos para admitir en vida, pero a veces solo dicen amargura. Lo sí, de verdad, los ojos de Marcos eran penetrantes. Porque es hombre no es el padre que conocemos, la enfermedad ha despojado a todos de la farsa, lo que queda es complicado. Antes de que Jonathan pudiera responder, Marcos abrió la puerta, y se hizo a un lado. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas corridas para bloquear la luz de la mañana, y a Jonathan le costó un momento acostumbrarse a la luz. Cuando lo hizo, casi no reconoció la figura en la cama. Su padre siempre había sido un hombre corpulento, alto, de hombros anchos, con una presencia y voz imponentes. El tipo de hombre que llenaba cualquier habitación en la que entraba, que tomaba decisiones con absoluta seguridad, y los hacía cumplir con mano de hierro. El hombre en la cama estaba esclético. La enfermedad lo había consumido, dejando solo ángulos agudos y una piel fina como el papel, estirada sobre los huesos. Su cabello, antes espeso y oscuro como el de Jonathan, se había vuelto completamente blanco y se extendía rolo sobre su cráneo. Respiraba con dificultad, cada inhalación una lucha visible, y sus manos sobre la manta temblaban por el esfuerzo de simplemente existir. Jonathan se quedó paralizado en el umbral, con la conmoción y el viejo dolor luchando en su interior. La figura en la cama se removió y sus ojos nublados se abrieron, esforzándose por enfocar. Marcos, no es Marcos, padre dijo Jonathan con voz más ronca de lo que pretendía. Soy Jonathan. Los ojos del anciano se iluminaron de repente, con un destello de la feroz inteligencia que había forjado un imperio. Jonathan, el nombre fue apenas un susurro, pero resonó con fuerza. Veniste, me pediste. Sí, dijo Jonathan, con una tos húmeda que sacudió su frágil cuerpo. Instintivamente, Jonathan se inclinó hacia adelante, extendiendo la mano antes de poder detenerse. Pero su padre lo apartó con un gesto impaciente. No, no necesito tu lástima. No estaba ofreciendo lástima. Bien. Otra respiración agitada. Sintis, por favor,
mientras aún tenga fuerzas para hablar. Jonathan acercó una silla a la cama, y se sentó con las manos entrelazadas entre los rodiles, tenso como un tímpano. Detrás de él, oyó a Marcus marcharse en silencio, cerrando la puerta con un suave clic. Estaban solos. Su padre lo estudió con aquellos ojos penetrantes, captando los cambios que 3 años habían producido. Te ves diferente, más delgado, más duro. He estado trabajando, trabajo manual, un sonido sibilante que bien podría haber sido una risa. Mi heredero, el vagabundo, Marcus me lo contó. Dijo que te habías dedicado a enseñar a leer a los niños, a arreglar cercas, a jugar a la redención. Jonathan apretó la mandíbula. No estaba funcionando. Verdad que sí. La mirada de su padre era penetrante, despejando a su padre de toda pretensión como siempre. Dime, Jonathan, funcionó. ¿Encontraste la absolución en tu caridad? No, la honestidad pareció sorprender al anciano. No, encontré un propósito, encontré la paz, encontré gente que me vaya como algo más que un nombre o una herramienta. Pero la absolución, Jonathan negó con la cabeza. Eso no es algo que merezca, no por lo que es. Su padre permaneció en silencio durante un largo rato. Su respiración era el único sonido en la habitación. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, casi contemplativa. La familia Burke, eso fue lo que te hizo marchar. No era una pregunta, pero Jonathan respondió de todos modos. Sí, me lo preguntaba. Redactes dosnas de contratos como es. Despachaste al menos a 20 familias a lo largo de los años. Pero te quebró, ¿por qué? Jonathan cerró los ojos recordando. Por Maya a James Burke a los ojos cuando firmó contrato, le di la mano, le dije que era justo, que podría cumplir con los términos, y su esposa estaba allí mismo, con su hija mena en brazos, y me sonrió. Confío en mí, su voz se quebró, y yo sabía, que les estaba mintiendo, que en 6 meses lo podrían todo, y aún así lo hice, porque te lo dije, porque era demasiado cobarde para decir que no. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y dolorosas. La mano de su padre se movió levemente sobre la colcha, un gesto que tal vez intentaba alcanzarlo, pero que no llegó a completarse. Yo te convertí en cobarde. Jonathan abrió los ojos de golpe. Que, yo te creí, dijo el anciano con voz amarga, como si se volviera hacia adentro. Desde que tuviste edad suficiente para entender, te enseñé que la lealtad a la familia significaba obediencia. Que cuestionar mis decisiones era una traición. Que el apellido Ransom estaba por encima de todo, por encima de la moral, por encima de la compasión, por encima de tu propia conciencia. Hizo una pausa, llegando. Te convertí en una herramienta. Y luego me sorprendió cuando la herramienta se rompió. Jonathan lo miró fijamente, incapaz de hablar, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Me estoy muriendo, Jonathan. Y la muerte despoja a los demás de las mentiras que nos contamos. Los ojos de su padre brillaban ahora, con lágrimas, dolor o algo más profundo. Construí este imperio a costa de gente como los Burke. Tom, y me convence, de que era progreso, de que así era el mundo, de que los fuertes sobrevivían y los débiles caían. Y te enseño a creer lo mismo, padre, de James terminar, no tengo mucho tiempo. Otra tos húmeda, más violenta esta vez, y al exhalar, sus labios estaban salpicados de sangre. Me equivoco, no en los negocios, construí algo que perdurara por generations, sino en el costo. En lo que te pedí que pagaras. Su mano finalmente completó el gesto, extendiéndose para tomar la de Jonathan. El apretón era débil, tembloroso, pero firme. Lo siento. La disculpa impactó a Jonathan como un golpe físico. Había imaginado este momento miles de veces durante los últimos 3 años.
Había ensayado en su cabeza conversations en los que su padre permanecía frío y exigente, en los que Jonathan se mantenía firme en su negativa a regresar, en los que las palabras se intercambiaban como armas y ambos hombres se elegiban heridos pero sin cambiar. Jamás se lo habría imaginado, no sé qué hacer con eso susurró Jonathan, no tienes que hacer nada al respecto, no te pido perdón, no lo merezco, solo te digo la verdad que deb haber dicho hace años. El agar de su padre se intensificó ligeramente. Hiciste bien en Hiciste bien en intenta ser medio de lo que yo te convertí. No digas que mi muerte te arrastra de vuelta a esa vida. Marcus dijo que el rancho estará bien. Marcus es más capaz de lo que nadie cree, no quiere la responsabilidad, pero la asumirá cuando no le quede más remedio. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro del anciano, y quizá lo haga mejor que yo. Quizá recuerde que el poder, sin compasión no es más que tirania con ropajes elegantes. Jonathan sintió que los lágrimas le ardían detrás de los ojos, porque ahora, porque esperar hasta estar muriendo, dot para decírmelo, porque morir es lo único que finalmente me hizo ver con claridad. La respiración de su padre se volvía cada vez más dificultosa, cada palabra requería un esfuerzo visible. Pasamos toda la vida construyendo muros, Jonathan, muros de orgullo, de certeza, de las historias que nos contamos sobre quién somos. Y entonces llega la muerte, y esos muros se derrumban, y lo único que queda es la verdad. Se quedó en silencio un momento, recuperando fuerzas mientras del incendio de lo que hiciste. Jonathan negó con la cabeza. No haces nada especial, solo ayud. Tú los lideras me dijo Marcus, dijiste que te mantu, viste firme cuando otros querían retiras, dijiste que trabajaste codo a codo con gente a la que país décadas intentando controlar o aplastar. Dijiste que eras. Hizo una pausa, y algo que podría haber sido orgullo brilló en sus ojos. Dijiste que eras el hombre que siempre dije, que quería que fueras, pero que en realidad nunca te enseñé a ser. Entonces las lágrimas brotaron, silenciosos y calientes, corriendo por el rostro de Jonathan. No sé cómo ser es hombre, todavía estoy aprendiendo, todavía comito errores. Bien, eso significa que lo intentas. Eso significa que es humano. La mano de su padre apretó la suya, por última vez y luego cayó, exhausta. Vive Jonathan, vive la vida que nunca te permití vivir. Ama es profesa con el que Marcus dice que te has estado escondiendo. Construye algo que importa, no solo algo que dura. Y por el amor de Dios, no pierdas ni un segundo más odiando por los pecados que te enseña a cometer. Padre, pero los ojos del anciano se cerraban. Su respiración adquiría un ritmo que denotaba sueño, o algo más profundo. La conversación había terminado. Todo lo demás que pudiera, habías dicho que daría sin decir. Jonathan permaneció sentado allí durante un largo rato, sosteniendo la frágil mano de su padre, observando cómo subía y bajaba su pecho y cinchen, do que algo dentro de sí mismo finalmente comenzaba a abrirse no a desmoronarse sino a liberarse. Cuando Marcus abrió la puerta una hora después, Jonathan seguía sentado allí, con las lágrimas secas en el rostro, pero con expresión tranquila. Él, preguntó Marcus en voz baja, dormido o inconsciente. No estoy seguro. Jonathan volvió a colocar suave, la mano de su padre sobre la manta y se puso de pie. Cuánto tiempo le queda, días, quizá horas. Marcus observó a su hermano, que te dijo, que lo lamentaba, que yo debería vivir mi propia vida, que es más capaz de lo que nadie cree. Marcus arqueó los sellos, dijo él esa última parte, lo hizo. Allá, Marcus se acercó a la ventana y apartó un poco la cortina, dejando entrar un rayo de luz matutina. Supongo que la muerte nos vuelve a todos tontos.
O sabios, no si hay alguna diferencia. Jonathan si unió a él en la ventana, y juntos contemplaron el rancho, la tierra que su padre había construido, el imperio que había forjado en el val a través de la fuerza de voluntad, y una ambición despiadada. ¿Qué harás con él? Preguntó Jonathan, cuando se haya ido. Marcus guardó silencio un largo rato. No lo sé. Espero que se gestione de otra manera. Quizá compartir el agua. Quizá pagarles a los trabajadores lo que realmente valen. Quizá hizo una pausa. Quizá intentar no ser como él. Lo harás mejor que él. Lo Marcus se giró para mirar a su hermano. Tú saliste, Jonathan. Tu viste el valor de marcharte. Yo nunca lo tuve. Me quedé me convertí en una versión diferente de lo mismo. O no es de más. Yo tarde para cambiar. Verdad que sí. Tengo 35 años. He pasado toda mi vida adulta siendo el hijo obediente, el que haya cumplir las normas, el hombre que haya lo que mi padre no se atrevía a hacer. La mayoría no su voz. Sabes cuántas familias he expulsado de sus tierras, cuántos contratos he hecho cumplir, que estaban destinados al fracaso. Yo era tan culpable como tú, Jonathan. Simplemente nunca me sentí lo suficientemente mal como para huir. Jonathan estudió a su hermano lo miró detenidamente, quizá por primera vez en años y vaya el peso que Marcus cargaba, la culpa y la resignación que se habían transformado en cinismo. Entonces no huyas dijo Jonathan en voz baja. Quedate, pero cambia lo que es este lugar. Cambia lo que significa el nombre ransom. Como, comencemos por el agua. Abramos los pozos, compartámoslos con el val. Demostremos a la gente que el poder puede usarse para algo más que el control. Marcus se rió, pero no había ninguna gracia en su risa. Lo haces sonar sencillo. No es sencillo, pero es necesario. Jonathan se dirigió a la puerta y se detuvo. Marcus, hagas lo que hagas, viniste a combatir ese incendio. Trajes recursos cuando no tenías por qué hacerlo. Eso significa mucho. Y te lo dije, simplemente era un buen negocio. Lo era, porque me pareció compasión. Marcus no tuvo respuesta para eso. Jonathan salió de la habitación y bajó las escaleras, atravesando la casa que ya no se sentía como su hogar, hasta llegar al patio donde lo esperaba su caballo. El joven peón lo acercó y Jonathan montó rápidamente, de repente desesperado por alejarse de ese lugar, por regresar a la escuela, a leaner y a la vida que había estado construyendo. Pero mientras cabalgaba hacia la puerta, Marcus gritó desde el porche. Jonathan se giró en la silla de monta. Marcus estaba de pie en los escalones, recortado contra la Casa Blanca, y por un momento se percibe exactamente como era su padre 30 años atrás, orgulloso, imponente, inamovible. Entonces habló, y su voz era diferente, insegura, humana. Gracias por venir, por lo que sí que le hayas dicho ahí dentro. Después estaba más tranquilo, más en paz. Jonathan asintió, cuídalo Marcus. Y cuide tú también, volverás para el funeral. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Jonathan lo pensó en estar de pie en el cementerio familiar, rodeado de las mismas personas que lo habían juzgado por escuchando discursos sobre un hombre cuyo legado era, en el medio de los casos, complicado y, en el peor, destructivo. Entonces pensó en el ir en la escuela, en los niños aprendiendo las letras y en los vecinos que habían empezado a confiar en él. No dijo finalmente, mi lugar está ahora en el val, no aquí. Marcus asintió lentamente como si esperara esa respuesta. Entonces vete, y Jonathan, hizo una pausa. Me alegro de que hayas salido, de verdad. Jonathan sintió un nudo en la garganta, pero simplemente levantó una mano en señal de despedida, y giró su caballo hacia la puerta.
Mientras se alejaba del rancho, el sol asomó por completo sobre las montañas, inundando el val con una luz dorada. Y por primera vez en 3 años, Jonathan sintió que el peso que llevaba sobre los hombros comenzaba a aliviarse. No sabía si su padre sobreviviría al día, no sabía qué pasaría con el rancho, ni si Marcos cambiaría de verdad su funcionamiento, ni si el val perdonaría alguna vez por completo a los ransom por el dono causado. Pero sabía con una certeza que parecía inquebrantable que cabalgaba hacia casa, no alejándose de ella, y eso marcó la diferencia. Elena estaba de pie en el porche de la escuela cuando el ligo, protegiendo los ojos del sol de la tarde con la mano, se dio cuenta de que lo había estado esperando. Probablemente había pasado todo el día observándolo, preocupada, esperando. Cuando lo vi, a subir a caballo por el camino, todo su cuerpo se relojó de alivio. Jonathan desmontó antes de que su caballo se hubiera detenido por completo y la atrayó hacia sí en brazos, sujetándola tan fuerte que podía sentir el latido de su corazón contra su pecho. Regresaste su zero ella, con el rostro pegado al hombro de él. Lo pronto, como fu, Jonathan retrocedió lo suficiente para mirarla, a esa mujer que lo había rescatado de una tormenta, la había enseñado a escribir su nombre de nuevo, y lo había amado a pesar de tener todas las razones para no hacerlo. Duro, doloroso, necesario, le acarició suavemente el rostro. Se disculpó, Elena, mi padre se disculpó de verdad, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué has dicho? No sabía qué decir, así que simplemente. Escuch lo dije hablar, y luego me fui. Jonathan respiró hondo, con la voz entrecortada. Si está muriendo, quizás ya está muerto, no lo sé. Pero no voy a volver allí, ni para un funeral, ni por obligaciones familiares, ni por nada. Mi vida está aquí ahora, contigo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Estás segura? Porque si necesitas. Estoy seguro, dijo él, besando la frente, los mejillas y los labios. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en toda mi vida. Allí estaban en el porche, abrazados, mientras la luz de la tarde se tornaba dorada y el val se extendía apacible y silencioso a su alrededor. Entonces Elena retrocedió, con una expresión que cambió. Jonathan, hay algo que necesito mostrarte. Ella lo condujo al interior de la escuela, y él comprendió inmediatamente lo que quería decir. La larga mesa estaba cubierta de papeles, cartas, notas, documentos todos dirigidos a él. Empezaron a leer esta mañana, explicó Elena. Después de que se corriera la voz de que habías ido al rancho, la gente quería que supieras. Cogió una de las cartas. Querían que supieras lo agradecidos que estaban. Por el incendio, por todo lo que has hecho. Jonathan se acercó a la mesa y cogió una carta al azar. Era de la señora Chen, escrita con una caligrafía cuidadosa y temblorosa. Cena ransom. Hasta arregló mi cerca cuando no tenía dinero para hacerlo. Trajo comida cuando mis animales se morían de hambre. Nunca pidió gracias, pero si los doy de todos modos. Mi familia perdió nuestros derechos de agua a manos de su padre. Odi el apellido ransom durante 20 años. Pero usted me está enseñando que los nombres pueden cambiar de significado. Gracias. La dijo con manos temblorosas y cogió otra, y luego otra. Cartas de granjeros cuyas cercas había reparado, de madres cuyos hijos había ayudado a educar, de hombres que habían luchado contra el fuego a su lado, y habían visto de primera mano en qué clase de persona se había convertido. Deben ser 50, dijo Elena en voz baja. Quizá más. Jonathan no podía hablar. El peso del perdón no completo, no sencillo, pero real lo oprimía el pecho hasta que pensó que podría quebrarse por su fuerza. Elena se acercó a él y le tomó la mano. El val recuerda, Jonathan.
pero está aprendiendo a recordar de otra manera. Si volvió hacia ella, esa mujer que lo había salvado de muchas maneras, y encontró los palabras que había estado tratando de articular desde el día en que entró en su escuela medio muerto por la tormenta. Casad conmigo. A Elena sí le cortó la respiración, que, casad conmigo. No porque sí práctico, ni porque el pueblo lo espera, ni porque tengamos que aparente respetabilidad. Casad conmigo porque te amo, porque me inspiras a ser mejor cada día, porque cuando pienso en el futuro, solo te veo a ti. Los lágrimas corrían por los mejillas de Elena. Jonathan, si que no soy gran cosa, no tengo dinero ni perspectivas, ni futuro más allá de un sen, ahora niños y arreglar circus. Si que la gente hablara, que algunos nunca me perdonaran lo que hice, que esta vida será dura, pero aún así te lo pregunto, ¿te casarías conmigo? Elena rió entre lágrimas, con una risa clara y nítida. Es un idiota, parpadeó, que, ¿crees que me importan el dinero o las perspectivas? ¿Crees que necesito un futuro brillante? Le tomo el rostro entre las manos. Me enamoré de un hombre que apareció en medio de una tormenta, aferrado a un cuaderno destrozado, que pasó semanas aprendiendo a escribir su nombre de nuevo solo para recordar la sensación de crear algo bueno. Que se plantó frente a su hermano y a todo el pueblo y eligió la verdad en lugar de la comodidad. Es el hombre que quiero, es el futuro que quiero, eso es ansí, hermosa tonta. Jonathan la besó entonces, un beso profundo, desesperado y gozoso, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre del pasado, de la culpa, del peso de un nombre que lo había definido durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento y riendo, Elena apoyó su frente contra la de él. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó. Jonathan miró a su alrededor en la escuela, a los bancos donde los niños aprendían, a la mesa donde habían pasado tantas tardes juntos, a las cartas esparcidas por la superficie que daban testimonio de una comunidad que aprendía a perdonar. Y ahora sonrió, ahora construimos una vida, juntos, afuera el sol se ponía sobre el val, teniendo el cielo de tonos ámbar, rosa y púrpura. La hierba calcinada por el incendio ya mostraba signos de nuevo crecimiento. Pequeños brotes verdes asomaban entre los cenizas. Y a lo lejos, tan tenue que casi no lo oyeron, ligó el sonido del trueno. No era fuego esta vez, sino lluvia, que por fin rompía la sequía, que por fin traía alivio a la tierra reseca. El val se estaba curando. Y ellos también. Cuando llegó la primavera, el val volvió a florecer, llevando consigo sus aros de una escuela reconstruida sobre tierra sanada por la verdad. Aquel año la primavera llegó tarde, pero cuando llegó lo hizo con una furia de calor, y vida que hizo aquella larga sequía y el invierno abrazado por los incendios parecieron una pesadilla lejana. Elena despertó una mañana de principios de abril y descubrió que el mundo había sido transformado. Donde antes había cenizas y tierra ennegrecida, ahora brotaban retoños verdes con tenacidad implacable. Los flores silvestres florecían por los praderas, castilejos, lupinos y aguilenas convertían el val en un mosaico de púrpura, rojo y oro. El arroyo que discurría tras la escuela, que se había secado por completo durante la sequía, ahora corría limpio y caudaloso, con sus orillas cubiertas de hierba, nueva que se mexía con la cálida brisa. El val se había curado por sí solo, y ellos también. Elena estaba junto a la ventana, observando cómo el amenaza pintaba las montañas de tonos rosados y ámbar, y sintió una paz interior que jamás había creído posible. Detrás de ella, podía ver a Jonathan moviendo silenciosamente por la escuela,
encendiendo la estufa y preparando el olla para el día. Se habían casado en noviembre, 2 semanas después de la muerte de su padre. Fue una ceremonia sencilla, celebrada en la escuela, con apenas unos pocos testigos. Thomas Garrett, y su familia, la señora Chen, y algunos otros vecinos que habían llegado a confiar en Jonathan a lo largo de los meses. Sin grandes celebrations ni atuendos ostentosos, solo votos sencillos pronunciados a la luz de los faroles, promesas de permanecer juntos ante lo que viniera. Elena lavaba puesto su medio vestido, el mismo con el que se había casado antes, y por un instante temió que pudiera sentirse como una traición a la memoria de su primer marido. Pero al estar frente a Jonathan, con las manos de él temblando ligeramente mientras sostenía los de ella, comprendió que el ama no era un recurso limitado. Que honrar lo que había tenido no significaba que no pudiera disfrutar de lo que tenía ahora. Su primer matrimonio se había basado en la esperanza juvenil y una tranquila compañía. Este, en cambio, se basaba en algo más difícil de conseguir. El perdón, las segundas oportunidades y la certeza de que ambos habían sufrido y eligen sanar juntos. La ceremonia duró 10 minutos. La celebración posterior café y pastel compartidos alrededor de la mesa de la escuela se prolongó hasta la medianoche llena de risas, historias y una calidez que nada tenía que ver con el fuego de la estufa. Había sido perfecto. 5 meses después, Elena se giró desde la ventana y vio a su marido observándola con una suave sonrisa en el rostro. Te has levantado temprano, dijo, no puedo dormir, tengo demasiado que hacer hoy. La dedicatoria. Jonathan se acercó a ella, la rodeó con los brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Juntos contemplaron la pradera que se extendía más allá de la escuela, la tierra recién removida y la estructura de madera que se había levantado durante los últimos 3 meses. La nueva escuela, sorprendentemente, la idea había sido de Marcus. Llegó a la escuela en enero, justo después de año nuevo, cabalgando solo a través de la nieve, que le legaba hasta los rodillas a su caballo. Elena abrió la puerta y lo encontró de pie en el porche, con el sombrero en la mano, con una expresión de incertidumbre, que nunca antes la había visto. ¿Está Jonathan aquí? Preguntó. Está en el patio trasero, parciendo Lena. Marcus asintió, luego dudó. Señora Ransom, pudo llamarla Elena, pudes. Elena, necesito hablar con ustedes dos sobre el futuro. Ella lo condujo adentro y llamó a Jonathan, y los 3 se sentaron alrededor de la mesa de la escuela mientras Marcus explicaba lo que quería hacer. Su padre había fallecido al día siguiente de la visita de Jonathan, plácidamente mientras dormía. El testamento se había leído, la herencia se había liquidado, y Marcus lo había heredado todo. El rancho, las tierras, los pozos, todo. Y con esa herencia legaba una decisión. Pudo seguir dirigiendo las cosas como lo hacía mi padre había dicho Marcus, con las manos aferradas a una taza de café que Elena le había servido. Toma lo que pueda, aparta a cualquiera que se interponga en mi camino, hacer crecer el imperio cada vez más hasta que no quede nada más que las tierras de Ransom desde las montañas hasta la vía férrea. Hizo una pausa, mirando fijamente el café como si en él se escondieran las respuestas, o pudo intentar hacer lo que sugirió Jonathan, cambiar el significado del nombre Ransom. Jonathan se había inclinado hacia adelante. ¿Qué estás diciendo, Marcus? Digo que quiero abrir los pozos, compartir el agua con quien la necesite gratis. Digo que quiero pagar a los trabajadores un salario justo, no solo lo que pueda cobrar sin que me pilen. Digo, levanto la vista y miro a su hermano a los ojos. Digo que quiero devolver algo de lo que nos llevamos.
El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades, no sé cómo hacer eso continuó Marcus, no sé cómo deshacer decadas del trabajo de mi padre, cómo reparar el daño causado a quienes hemos lastimado. Pero pense si volvió hacia Elena, pense que podríamos empezar por la escuela. Elena franció el seno, y la escuela es demasiado pequeña, un aula, un profesor, apenas espacio para 30 niños. Y el val está creciendo, cada vez se instalan más familias, cada vez hay más niños que necesitan educación. Marcus sacó un papel doblado de su abrigo. Me ofrezco a financiar una nueva escuela. Un edificio más grande, más profesores, el equipamiento adecuado. Y quiero que la gestions tú, Elena, los dos tú como directora, Jonathan como administrador. Elena estaba demasiado atonita para hablar. Jonathan fue el primero en encontrar su voz. Porque la educación es la clave para cambiar las cosas. Es la forma de darles a las personas las herramientas para construir su propio futuro en lugar de depender de quien posea más tierras. Marcus sonrió levemente, y porque papa la habría horrorizado. Lo cual lo convierte en lo correcto. Esa noche hablaron durante horas, ultimando detalles, haciendo preguntas, poniendo a prueba si Marcus hablaba en serio o si se trataba de una elaborada manipulación. Pero conforme avanzaba la noche, Elena veía algo en el hermano de Jonathan, que nunca antes había notado. Un deseo genuino de ser mejor, de romper con el patrón, que lo había moldado, de usar el poder, que había heredado, para algo más que el control. Para cuando Marcus se marchó bajo la luz gris del amanecer, ya habían llegado a un acuerdo. La nueva escuela se construiría en la pradera detrás de la antigua escuela, en un terreno donado por Marcus de su rancho. Tendría 3 aulas, espacio para más de 100 alumnos y un pequeño apartamento donde podrían vivir Jonathan y Elena. Marcus financiaría la construcción y aportaría un fondo para los salarios de los maestros y los materiales escolares. A cambio, lo único que pidió fue que la lamarana escuela del Val de Burke en honor a la familia que había sido expulsada, para que su nombre perja, había dicho en voz baja, para que la gente recuerde lo que tomamos y lo que estamos tratando de devolver. Jonathan asintió con lágrimas en los ojos. Ahora, 4 meses después, la escuela estaba casi terminada. La estructura se mantenía firme y recta, los paredes terminadas, el techo instalado. Las ventanas de cristal auténtico, no de papel acetado captaban la luz de la mañana y la reflejaban en destellos brillantes. Dentro, las habitaciones estaban recién pintadas, los suelos lijados y lisos, y los pupitres, elaborados por artesanos locales, estaban dispuestos en filas ordenadas, esperando a los estudiantes. Fue hermoso. Y hoy tuvo lugar la ceremonia de inauguración. El val se reunió al mediodía, cuando el sol brillaba alto y cálido en lo alto y la pradera cobraba vida con el canto de los pájaros y el susurro de la jaraba fresca en la brisa. Llegaron de todas partes, agricultores y ganaderos, comerciantes y jornaleros, familias que habían vivido en el val durante generaciones y recién llegados del último año. Vinieron con niños y abuelos con cestas de comida, para la celebración posterior, con curiosidad y esperanza, y la tenue creencia de que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando para mejor. Elena se encontraba al frente de la multitud, de la mano de Jonathan, y los observó llegar. Reconoció tantas caras ahora, padres de alumnos a quienes había dado clases, vecinos que habían ayudado a combatir el incendio, personas que habían escrito cartas de agradecimiento durante la época más oscura del invierno. La señora Chen estaba allí, apoyada en su bastón, con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el sol. Thomas Garrett estaba con su familia, su hijo mayor el mismo que se había burlado de Jonathan aquel primer día ahora ayudaba a colocar sillas para los ancianos.
Incluso, algunas de las familias que habían sido desplazadas años atrás habían regresado, atraídas por la noticia de que el val estaba bajo una nueva administración, que el nombre ransom ya no significaba lo mismo que antes. Y al fondo de la multitud, sentado a hocajotas sobre su caballo negro, estaba Marcos. Les había dicho que no vendría, que su presencia solo complicaría las cosas, y les recordaría viejos rencores. Pero Ali estaba, observando desde la distancia, con una expresión indescifrable pero una presencia que lo decía todo. Jonathan apretó la mano de Elena. ¿Estás lista? Respiró hondo. Creo que sí. Y tú no, pero hagámoslo de todos modos. Dieron un paso al frente juntos y la multitud enmudeció, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Elena había preparado un discurso, lo había escrito y reescrito decenas de veces durante las últimas semanas. Pero ahora, después Ali con la nueva escuela a sus espaldas y todo el val observe, andola, las palabras le parecían insuficientes. Así que dijo de lado lo que había planeado, y habló con el corazón. Hace 3 años comenzó, con su voz resonando claramente en el aire quieto. Estaba sola en una escuela rural de una sola ola, dando clases a los hijos de otros y preguntando si algo de lo que hacía importaba. Había perdido a mi marido, había perdido mi lugar en el mundo y me había acomodado en una vida que era pequeña, segura, solitaria. Hizo una pausa, sintiendo la presencia de Jonathan a su lado como un ancla. Una noche, luego una tormenta. Un desconocido llamó a mi puerta, medio muerto y aferrado a una libra, tal como si fuera lo único en el mundo que mereciera la pena salvar. Y tuve que elegir, dejarlo entrar o mandarlo de vuelta a la lluvia. Alrededor del prado, la gente sencha. Conocían esta historia, se había convertido en leyenda en el val, la viuda y el heredero, la tormenta y la redención, la dejé entrar, y esa decisión lo cambió todo, no solo para mí, sino para este val. Porque es desconocido, se giró para mirar a Jonathan, que luchaba por mantener la compostura. Es desconocido, cargaba con algo más que un cuaderno destrozado, cargaba con culpa, vergüenza y el peso de errores que no sabía cómo enmendar. Y había pasado 3 años huyendo de un nombre que le parecía una prisión. Elena se volvió hacia la multitud. Pero esto es lo que aprendí. Los nombres no tienen por qué ser prisiones. Pueden ser promesas. Pueden ser segundas oportunidades. Pueden significar algo completamente diferente a lo que significaban antes. Si somos lo suficientemente valientes para cambiarlos. Señaló el edificio que tenía detrás. Esta escuela se levanta sobre terrenos que pertenecieron a una familia llamada Burke. Se financia con dinero de una familia llamada Ransom. Y la dirigera una mujer que antes se llamaba Marsh y ahora se llama Ransom. 3 nombres, 3 historias, todas entrelazadas de forma compleja. Su voz se fortaleció, pero hoy, les damos un nuevo significado a esos nombres. A los Burke se les recordará no solo como víctimas, sino como los nombres de una escuela que educará a generaciones de niños. A los Ransom se les conocerá no solo por lo que tomaron, sino por lo que decidieron devolver. Y yo, sonrió sintiendo como si le humedecen los ojos. Tengo la oportunidad de formar parte de la construcción de algo que importa. La multitud guardaba silencio, escuchando con una atención que parecía sagrada. Esta escuela es para todos los niños de este val, continuó Elena. Ricos o pobres, recién legados o de familias antiguas, no importa. Al conocimiento no le importa tu apellido, ni los errores de tu padre, ni cuánta tierra posees. Solo le importa que tengas ganas de aprender. Ella miró a Jonathan, quien asintió con la cabeza en señal de ánimo. Mi esposo quería hablar hoy, pero me pidió que hablara en su nombre.
Mi pidió que les dijera que sabe que no pude cambiar el pasado. Sabe que algunos de ustedes tienen toda la razón para odiar el apellido Ransom, para rechazar lo que se ofrece hoy, para aferrarse a su ira y dolor. La voz de Elena bajó de tono, ahora íntima, como si se dirigiera a cada persona individualmente. Pero también quiero que sepan que desde que regreso a este valor dedicado cada día a ganarse su confianza. No porque merezca el perdón el mismo les dirá que no lo merece, sino porque cree que esta comunidad merece algo mejor que el legado que construyó su familia, y espero que tal vez algún día sus hijos crezcan en val donde el apellido Ransom signifique algo bueno. Sintió como Jonathan apretaba la mano de ella, y supo que él estaba pensando lo mismo que ella. En el niño que crecía dentro de ella, demasiado pronto para mostrarlo, pero real al fin, y al cabo, en el futuro que estaban construyendo juntos. Así que hoy, dijo Elena alzando la voz, dedicamos esta escuela no solo a la educación, sino a la idea de que las personas pueden cambiar, que las comunidades pueden sanar, que los nombres pueden reescribirse, que los futuros pueden reconstruirse, y que la gracia puede crecer incluso en tierra, quemada por el fuego. Si giro y apoyo la mano en la pared de la escuela, sinchen, do el calor de la madera calentada por el sol contra su palma. Inauguró la escuela del Val de Burke, que purge años, que enseña generations de niños a leer, escribir, pensar y sonar, que sea un lugar donde se aprende de los errores, para no repetirlos, y que siempre recuerde que toda persona sin importar su nombre, sin importar su pasado, merece una oportunidad para superarse. El silencio que siguió fue profundo, entonces, desde el fondo de la multitud, Marcus Ransom comenzó a aplaudir, comenzó despacio, con sus manos moviéndose al unísono. Pero luego se unieron otros, primero la señora Chen, después Thomas Garrett, y luego más hasta que toda la pradera se llenó de aplausos que resonaron como truenos por el val. Elena sintió las lágrimas correr por su rostro, y a su lado Jonathan había renunciado a mantener la compostura y la ropa abiertamente, con los hombros temblando por la fuerza de las emociones reprimidas durante demasiado tiempo. La multitud se abalanzó hacia adelante, la gente gritaba felicitaciones, los niños corrían hacia la escuela para ser los primeros en ver el interior, los padres estrechaban la mano de Jonathan, y abrazaban a Elena, hablando con entusiasmo sobre la matrícula, el plan de estudios y el futuro. En medio del caos, Elena se encontró cara a cara con Marcus. Se había desmontado, y se había abierto paso entre la multitud, y ahora estaba de pie frente a ella, sombrero en mano, con una expresión más amable de la que ella jamás la había visto. Hizo una pausa buscando las palabras. Hizo fue extraordinario. Gracias por hacerlo posible, dijo Elena con sinceridad. Yo solo aporto el dinero, ustedes dos aportaron la visión. Miró a Jonathan, que estaba rodeado de simpatizantes pero observaba a su hermano con cautelosa esperanza. Pudo hablar con él, por supuesto. Elena se hizo a un lado y Marcus se acercó a su hermano. Observó como Jonathan se giraba, veía a su hermano y, por un instante, la multitud pareció dispersas, dejándolos solos a ellos dos. Marcus extendió la mano. Jonathan la miró fijamente durante un largo rato, y Elena pudo ver la guerra que se libraba tras sus ojos, todo el viejo dolor y el resentimiento luchando contra la posibilidad del perdón. Entonces Jonathan agarró la mano de su hermano y lo abrazó. La multitud estalló en nuevos aplausos, y Elena sintió que su corazón se hinchaba casi hasta el límite al ver a los dos hermanos abrazarse. Años de historia complicada estaban contenidos en ese simple gesto. Cuando finalmente se separaron,
ambos hombres si sacaban los lágrimas, intentando mantener la dignidad y fracasando estrepitosamente. Marcus si aclaró la garganta, debo es tu día, no el mío. Quede dijo Jonathan. Por favor, tú también formas parte de esto. Marcus dudó un instante y luego asintió, de acuerdo, pero solo si dejas de hacerlo en público. Es terrible para mi reputación. Jonathan rió una risa clara, y genuino y juntos los hermanos se volvieron hacia la escuela, permanecen, de uno al lado del otro mientras el val celebraba a su alrededor. El resto de la tarde transcurrió entre una mezcla de alegría y compañerismo. Los niños corrían por los olas bajas, sus voces resonando en los pads, reclamando pupitres, ventanas y rincones que serían suyos cuando comenzaron las clases en otoño. Los padres recorrían el edificio, maravillados por el espacio y la calidad de la construcción, planeando ya qué material escolar necesitarían sus hijos. A Fiora habían dispuesto mesas repletas de comida, más comida de la que Elena jamás había visto reunida en un solo lugar. Carnes asadas y pan fresco, conservas y pastels, verduras tempranas de huertos que habían sobrevivido a la sequía. La gente compartía generosamente lo que tenía, y durante unas horas la pradera se convirtió en un lugar donde se dejaban de lado los viejos rencores y se forjaban nuevas amistades. Elena se abrió paso entre la multitud, aceptando felicitaciones y respondiendo preguntas, pero parte de su atención siempre estaba puesta en Jonathan. Lo observó reír con Thomas Garrett, ayudar a la SRA. Cena sentarse alzar un niño pequeño sobre sus hombros para poder ver a través de la ventana del aula. En el fondo, siempre había sido así, se dio cuenta. No el heredero frío que su padre había intentado crear, sino esto, cálido, paciente, genuinamente bondadoso. La tormenta, el incendio y los largos meses de reconstrucción solo habían despejado al descubierto los copos que lo ocultaban. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas occidentales, teniendo el cielo de tonos ámbar y rosa, la multitud se fue dispersando poco a poco. Las familias recogieron sus cestas, los niños regresaron de sus jugos y los carretas emprendieron el camino de vuelta a los graneros y casas esparcidas por el val. Elena y Jonathan permanecieron en el porche de la nueva escuela, despidiéndose con la mano, hasta que finalmente se quedaron solos bajo la dorada luz del atardecer. Jonathan le abrazó por detrás, atrayéndola hacia sí. Lo logramos, lo hiciste tú, fue tu idea, no, fue idea de Marcus, yo solo accedí a ayudar, pues entonces lo hicimos todos. Elena se recostó contra él, exhausta pero feliz, juntos. Se quedaron así un largo rato, observando como el sol pintaba el val con colores de una belleza casi irreal. Entonces Jonathan habló en voz baja, con voz llena de asombro. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella primera noche, cuando te pregunté por qué me dejaste entrar? Elena recordó aquel momento, la tormenta rugiendo, el desconocido en el suelo, su propio miedo y confusión. No estoy segura de recordarlo con exactitud. Dijiste que todo el mundo merece un lugar. Incluso quienes han cometido errores, le abrazó con más fuerza. Tú me diste ese lugar, Elena, me lo diste todo. Se giró en sus brazos para mirarlo, extendiendo la mano para tocar la cara. No, te lo ganaste. Cada día, con cada decisión que tomaste cuidad. Ayudar y tratar de ser mejor. Yo solo te amo mientras lo haces. Solo, sonrió, y era la sonrisa de un hombre que por fin había aprendido a estar en paz consigo mismo. Eso no fue solo nada, fue todo. Elena lo besó suavemente, sin do el saber salado de los lágrimas que no se había dado cuenta de que había derramado, que hacemos ahora. Jonathan miró más allá de ella, hacia la escuela, hacia la pradera que se extendía, más allá donde las flores,
y silvestres si mecían con la brisa, hacia el val que se extendía, hacia los montanas que brillaban de color, purpura con la luz del atardecer. Ahora pregunto, ahora vivimos, enseñamos, construimos una vida aquí, creamos a nuestro hijo, le puso la mano suavemente sobre el viento, sobre el secreto que habían guardado. Creamos a nuestros hijos para que son mejores de lo que fuimos nosotros. Y recordamos cada día la suerte que tenemos de haber recibido una segunda oportunidad. Hijos, Elena acquió una sella, todavía no he tenido ni el primero, soy optimista. El río, y su risa resonó claro y brillante en el air de la tarde. Desde que mi case con una mujer que me enseñó que la redención es posible, que los nombres pueden cambiar de significado, que el amor es más fuerte que la vergüenza, la beso en la frente, en los mejillas, en los labios. Desde que aprendí que a veces la tormenta trae justo lo que necesitas, aunque no sepas que lo necesitas. Elena sintió que nuevas lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas de felicidad esta vez llenas de gratitud, esperanza y la certeza profunda de que, a pesar de todo lo que habían pasado, a pesar de todo el dolor, los errores y el perdón ganado con tanto esfuerzo, habían encontrado algo raro y precioso, habían encontrado un hogar. Cuando la última luz se desvanció del cielo y comenzaron a aparecer las primeras estrellas, caminaron de la mano de regreso a la vieja escuela, el lugar donde Jonathan había escrito su nombre por primera vez, donde Elena se había dado cuenta por primera vez de que podía amar a alguien nuevo sin traicionar su pasado, donde habían construido los cimientos de esta vida que estaban viviendo. Mañana habría trabajo por ella, los preparativos finales para el año escolar, el material escolar que pedía, los profesores que entrevistar, una comunidad a la que servir. Mañana habría retos y complications y la labor constante de construir algo mejor sobre las ruinas de lo que había sido. Pero esta noche solo existía esto. Dos personas que habían sufrido diferentes debilidades, aprendiendo a sentirse completas juntas, rodadas por un val que también había quedado marcado y estaba aprendiendo a sanar. Dentro de la antigua escuela, Jonathan encendió la lámpara mientras Elena preparaba el té. Se sentaron a la mesa donde habían pasado tantas tardes, donde él había aprendido a escribir y ella a recuperar la esperanza, y hablaron en voz baja sobre el futuro, sobre el niño que viene, sobre los nombres, si usar apellidos familiares o elegir algo completamente nuevo, sobre la escuela y los alumnos a los que darían clases, sobre marcas y si de verdad cambiaría el rancho, o si el peso de la historia lo arrastraría de vuelta a viejos hábitos, sobre cosas pequeñas, cosas grandes y todo lo demás. Y en la última página del cuaderno de Jonathan el que había llevado consigo durante la tormenta, que Elena había conservado cuidadosamente, sacado y encuadernado con tapas nuevas escribió, 1-3-180 hoy inauguramos la escuela del Val de Burke. Y dio un discurso que me hizo llorar frente a todo el Val, lo que ella le pareció graciosísimo. Vino Marcus, nos abrazamos. Creo espero que podríamos volver a ser hermanos, no solo hombres que comparten lazos de sangre. El Val perdona lentamente, y quizá algunos llamas perdonan. Pudo aceptarlo. Lo que no pudo aceptar es no intentarlo. Y me dijo esta noche que está embarazada. Cree que es niña, aunque es de mes. Yado pronto para saberlo. Hablamos de nombres. Ella quiere llamarla Grace como su abuela. Yo quiero llamarla Hope, como la que me dio cuando yo no me quedaba ninguna. Probablemente lleguemos a un acuerdo y la llamemos algo así como Margaret, porque así funcionan los matrimonios. Pero como si que la llamemos, crecerá en un val aprendiendo a sanar. Era a una escuela que lleva el nombre de una familia que su abuelo destruyó,
financiada con la ciencia que riches, y educada por padres que aprenderán que la redención no es un destino, sino una práctica diaria. Leg aquies 3 años intentando olvidar mi nombre, y me enseñó a escribirlo de nuevo, pero, más que eso, me enseñó que los nombres son solo sonidos hasta que les damos significado, que Jonathan Ransom puede significar algo distinto a lo que significaba antes. Es el regalo que me dio, no el perdón aún estoy trabajando en creer que lo merezco, sino la posibilidad, la oportunidad de escribir una historia diferente. No sé que me depara el futuro, pero sé que lo afronté con ella a mi lado. Y eso me basta, más que suficiente, lo es todo, de yo la pluma y cero el cuidado, no con cuidado. Elena levantó la vista de su taza de té, que has escrito, que te amo, y que todo va a estar bien. Simplemente bien, sonrió. Medio que bien, feliz, esperanzado en cosa. Hoga repitió Elena en voz baja, tantiendo la palabra. Sí, eso es exactamente lo que es esto. Terminaron su té en un cómodo silencio y se prepararon para dormir. Mientras yacían juntos en la oscuridad, con la ventana abierta para que entrara el fresco air primaveral, podían oír los sonidos del val que se sumía en el suno, el lejano canto de un pájaro nocturno, el susurro del viento entre la hierba fresca, el suave murmullo del arroyo que corrió caudaloso y cristalino. Y en algún lugar de esa oscuridad, en la pradera donde la nueva escuela esperaba, florecían flores silvestres bajo la luz de las estrellas, abriendo sus pétalos a la noche, passions y persistentes, completamente ajenos a que crecían en un suelo que había sido quemado, fracturado y sanado, igual que la gente que llenaría esa escuela en los meses y años venideros, igual que el hombre que ligó en medio de la tormenta, y la mujer que lo hizo entrar, al igual que el propio val, aprender que los finales y los comienzos son a menudo el mismo momento, visto desde diferentes ángulos. Mañana saldría el sol sobre la escuela de Burke Valley. Llegarían los niños, ansiosos y curiosos. Los maestros impartirían sus clases, los padres se ofrecerían como voluntarios, la comunidad se reuniría, crecería y se convertiría en algo que nunca antes había sido. Un lugar donde las segundas oportunidades eran posibles, donde los nombres podían reescribirse, donde la gracia podía echar raíces, incluso en la tierra más árida. Pero esta noche, en la tranquila oscuridad de la vieja escuela, Jonathan y Elena simplemente se abrazaron y durmieron en paz, dos almas que habían vagado entre fuego y tormenta para encontrar el camino a casa. Y el val, sabio como la tierra civil sabía al haber presenciado generaciones de lucha y triunfo humanos, simplemente continuó su antigua labor, crece, sana, crea cosas nuevas a partir de los cenizas de lo viejo. El mañana traerá sus propios desafíos, pero el mañana también traería esperanza, y al final, eso fue suficiente, el sol se pone sobre el val, cálido y dorado, como si la tierra misma hubiera aprendido a perdonar. El fin